OG, aka Captain Dogo of your very, very radio waves. Here's a Cruise Master Flex, you can call me. And anytime and every time we'll be so hear this particular ringing tone. What would they call sing tone for inside the radio? It don't reach time for that to now. Bunga program what they call Politics 101 on top of radio. Yes, so make it for no lost country people who carry politics 101 come on top of radio. So that will go for they give voters education, they tell voters say see where you they come from, see where you they go, and see where you they serve. Because as I always tell on top of radio, say people we don't know where then they come from. They don't know where they go, talk less of to know where they even they. So now I will carry this program come kute elementary and moku riot techowa for our people. We be say the day inside the locality, community, and even everywhere at large. Yeah, so my correct people, now welcome to another fresh edition of Politics 101. Here's a program I'm going to tell you who to vote for, but this program will teach you how democracy they actually work. Yeah, so for this program, we know they follow propaganda, we know they follow party, we know they even follow rumors. What will they follow? Now, facts. And today on top of the program, we get two major discussions where we say every Nigerian is supposed to understand as we move closer to the 2027 general elections. Yes, we want to check the INEC timetable where we say what they currently follow, so that countrymen go know where we don't day already for inside the political season where we say what they enter right about now. Where we say what they see, say what they even hear for some quarters say and a transfer season and we do like this. Very soon we'll soon start campaign. From campaign, we'll go enter inside the political season, where we'll go play the match and the competition. Yes, so INEC don't release the timetable, and this they mean say election season don't officially begin. And secondly, we'll go talk about one constitutional debate where we say don't carry most and everything where they sup on top of our airways for inside the country. The question, she person fit come up for president when he no get primary or secondary school certificate. What did the constitution talk about them? Yeah, so today we'll go open law together, no emotion, no insult. This one is strictly civic education. So relax, call Baba Adamu, call Mama Favor. In fact, call Junior and Aisha join. Tell them say me they come sit down for radio because this it could be very educative session. Make una dey with me. Yes, welcome people. Now welcome back once again on top of the program Politics of 101. Many people they think say election season they start when they don't begin they paste posters, but this na very wrong notion. Because election don't start way since before that time self. Before the voting day, before all this one, election don't choke. People don't they do movements don't start they up underground. Movement will be say in the coming days we go soon start they see major movements up. As we did like this, some done they already sup already because we don't they hear some kind theory already. So some people they can't collect people talking about people voters card, take their voters number, the VIN. What did they carry and do? We know. When they hear this story, say that they give people as much as 10,000. Now it go shock you, say that your VIN where they collect plenty things they involve. Possibility they say on the day of election, you go check your VIN, they go talk say you don't vote already. I be your mind day. Your vote don't count for another person where you no vote for be that. But mo could check 10,000 where you go spend finish within 1 day or 2 days, depending on how many people where they feed. It reach to come mortgage your 4 years of another suffering and wahala on top of the people. Moku look sharp country people. And now why this program day on top of radio? Moku open each other eye. Moku they say. Yes, so officially for inside week our calendar campaign they start officially August 19. Yes, so this one means say from August 19, political parties fit begin officially campaign for president and National Assembly governorship campaigns. It they begin later on September 9. That is,
political parties fit to begin officially campaign for them president and the National Assembly, but then governorship campaign them go start for September 9, and campaign must to stop 24 hours before election day. Hope say you know this one. Yeah, so inside the INEC timetable with my front, yeah, it says submission of a form EC9, EC9A, 9B, 9C. Say now them they submit like this based on the Presidential and National Assembly, and this one go down from 27th to 11th. Where we say also last day for withdrawal of candidate or replacement of withdrawn candidate. That's go happen by 22nd of August, yes, based on Presidential National Assembly. While the governorship and state of assembly go be 19th of September. Now him that one goes up. While the final day for submission of nomination form, it come up by the 29th of August of this very month. While the governorship of this and the state house of assembly, that one they come up by 26th of this very month. Yes, so got people inside the matter today be so not the waiting with they expect major things what they expect for inside the level bit. But major activity what they wait for now the begin and the kickoff of the campaign. Yes, by August 19, we they expect say the presidential campaign go start, while the governorship campaign go start from September 9. Now the question be say which kind campaign now we they demand for from our political party flag bearers, whether for state level, whether for federal level. Wetin we they ask them for? Shey na campaign we be say they go come, they go carry agbada, all of us go come up from inside our ward, come inside the central, wear the same clothes, carry whatever placard wey they carry. They shout inside hot sun. If una finish, they will come say all of na we come from Bako with una Sienna bus, abi na una Sharon bus, mona take 500,000. Una we come from this one, mona take 500,000. Na so una go dey carry and dey go. Which kind campaign we dey demand for? Now be the question now. Shey na the one wey they will come sing, we go dance. Abi na the one wey say we go dey insult opposition party. Abi na the one they go share rice. Abi na the one wey be say your flag bearer go come out, he go come out tell you say yes, make una go check my track record, make una see wetin I don do before. Make una see wetin be say I don the life of people wey be say I don touch for inside my area. Make it dey tell una say okay oh, as I dey come like this, I notice say for inside we area here, school no dey. Me as I dey come now, inside my first 100 day in office, the first thing I be say we go lay foundation, we go start the build school immediately. Even though na 1 or 2 classes. And I go dey tell you say as we wan build those school, see where we go get the money we go take build the school. No be to just tell you say I wan do. E no go stop at that. We need to dey ask further questions. Okay, Oga, you dey give me this thing, oh, you talk, I don't hear you. You go do the school, but how you want to do am? Where you wan get the funding where you go take do am? Yeah, so this election, anybody will come your community, no ask am how much you bring, oh. No ask am anything for the boys, oh. No ask am menene zan samu. Ask am very important questions. Ask am say road wey no good inside our area, road wey dey link our community to the city center, road wey dey link our community to the highway, e no good. Wetin you go do about am? Ask am say they don thief una transformer for the past 3 months, una no see light. In fact, una no dey even see the light at all. Wetin you wan do about am? Ask am say water no dey. Thank God for say rainy season don show, but water no dey. With all the water wey full inside the Shashaga river like this for the reservoir and things, water no dey. Wetin dey happen? How you want to do am? Tell am say the primary health care wey dey inside your area e no good oh. Wetin you wan do about am? Farmers wey be say dem no fit go their farm nko, wetin you dey do about them? This na the reality questions wey we need to start dey ask. And if we no dey ask these questions, we just dey curtail. Na the same way why we say leader go come reach office of power now, he no go come dey ask us before he do things for us, because when he dey go, he no tell us wetin he wan do for us tundama. So we are now, we no come to agreement. We have to agree.
I dey give you my vote, then we need to agree. This na wetin I want, this na wetin we want, this na wetin we want, this na wetin we want. You go do am? Yes. Then we vote you. And if you no do am, we vote you come out. Yes, so campaign not supposed to be entertainment. Campaign is supposed to be interview. And now you be the employer. And now why up to tomorrow? Nobody they bust my head. I don't they campaign for Ramo. Nobody they bust my head like Telebomina. In say him. Me they know they call her His Excellency. Me they call her chief servant. In say na chief servant him be. Because him can't serve the people. See level of humility. Oh my God. As I tell you now, when we understand, say, our leaders know they do us favor. Instead, now us they do them favor for putting them in that position. Because without you, they no fit dey for that position. Another time when people know today now be say, issue of say they rig. Now where voters no plenty we come out can vote. If una come out en mass can vote, and una vote overwhelmingly for person to rig that election, it go be serious problem. Now why make you think of yourself as the employer and the politician where they find your vote as applicants? And now why you go say when campaign come, they go they kneel down, they cry, they go they kneel down, they do all sort of things. That time you go they see governor go they pass, you go see who they roast corn for road, you go park saying self that now that day now go remember since supposed chop maize. He's supposed to chop roasted maize for junction. So that in cameramen, all in data boys and the media boys will come on sharp. Start the snap picture, Because they put for social media. The governor is a governor of the people. The governor is a this one, that one. Wetin no do all this why? Because of the campaign done the near. Constant they do. Moku open our eye, moku they look sharp. Yes, so my people, the primaries don't come finish, and this one go shock plenty people because primaries it already happened between April and May 2026. And that means a candidate already emerge before campaign season don't even begin. Meaning say, if you don't like the person where your party choose, the time to fight inside the party don't pass. I don't know whether we understand. Right about now, with everything we'll see for the primaries and the other shenanigans and everything, we'll just leave them at that. From all the political parties will be inside the country, nobody will be say go say come out clean at the end of the day. But after all the shenanigans, that one don't pass. Now many Nigerians now can they only wake up after candidate don't they emerge. Why citizens self no they pay attention during the primaries? This now another question. And now why I been happy when they bring this issue come back. Say at the end of the day, say Baba. Yeah, say Baba. Baba yourself, you won't join this conversation, Baba. Say Baba. What about people where they roast come for roadside? They now see executive. So the governor will come pass. Another day we can't remember saying one buy maize, one chop maize. You go buy. How much you go buy? Na 200 naira. No, you know if it be 200. 5,000. Then after 5,000 we'll go buy one. Can't give an envelope again. Till another 4 years. And we can't give an envelope again. And then till another 4 years. Before you go see me again. Who is deceiving who? At all. They deceive us now, Baba. Oga, if you improve healthcare, improve sanitation, improve medical primary healthcare, make food cheap, access to cheap, clean, good food, good environment. You understand? That's more than stopping on the road to buy. Yes. But Baba, you know now, in me don't they come in one show in human side now. Is it now that you are going to show human side? I want show in human side. That primary school that is started as you pass and why you know waka stop? Baba, why you no stop? Baba, now why would they toss it for campaign now? Which campaign? People need to ask there questions. There is no campaign. On what are you going to campaign? So Baba, which question? The people now. Okay, who is the chief campaign manager? Yakuta. Yakuta the campaign manager. I say as the team be, I say spokesman of the. I be the spokesman. I say I be spokesman for the campaign. I the campaign. I say I be the spokesman for the campaign. This I be na so we see Ansha. Na so we see. See Baba now would they talk about people now accountability, asking questions, Baba. When time come for campaign now, where person come meet you, you no go ask am say what you don't do before. You go ask am what you bring come. Baba, that is the problem.
Now aka kawo. Now azaraba. You have to go to the villages. Now, according to some reports reaching us here, they are already collecting voters card. They don't collect the identity number. To voters card. Yes. So, if somebody collect your voters card, I want you to go and see Mama P. Mama P Sineko. Mama JP. Mama JP. How those person will collect somebody's voters card? Does it mean that the election has already taken place? You understand? I mean, am I because Baba, me I think what if you can't put your voters card, they can't say they don't use them already on the election day. How will you use them? Baba, you mean that they will vote before election day? Baba, if it possible. INEC compromised. Because why person go they buy voters card? I say INEC, are they compromised? And then why are you collecting people's voters card? How much are you giving? How much are they buying? Baba, would they hear 10,000 for some places? But that's why it's high. Baba. Who go buy my own? Baba, 10,000 where you go spend today. At all. When they have already conducted, when the election is already concluded. Baba, be your conscience. Which conscience there for this country now? So we don't say if conscience day, Onanuga go abuse Onaika, cardinal, no. Carry him out, insult cardinal. What in the drink? Na power. Which power? Power they intoxicate. Which power? Power they intoxicate. You see former ministers. Have you seen a former minister? Those that are not under handcuff. Do you see how they are? Former governors. Some governors now beggar don't become beggar. They beg for allowances. They go meet the sitting governor. Have you seen the former military governor? Have you seen former military governor? They plenty, Baba. A lot of former military governors. They plenty. You go surprised if you see them. You don't go believe say na person we don't hold high political position for the country before. So I mean, I don't know. See, Baba. You know good. You know good, Baba. The thing where they see, you know good. Because time go come, they not go look for you, and you are going to be looking for people. That's so. Do you know what they call executive joblessness? Executive loneliness. And that's why somebody will go and say, Oga Apaya, you be former governor or you be former this. Find something for me. You go tell us, come back tomorrow. Because nobody is coming to visit you. The one way make mistake to ask you for support. You go tell us, make you come back. So that your house go there full. You don't want to help anybody. Because if you help them, they don't go come back. They don't come again. Hey. Apaya. So. But Oga Apaya no get problem. No. You know get problem. You know say in a mina boy. Oga Apaya na mina boy. No, but Baba, now when campaign come, plenty promises they come, Baba. Now we they do voters education, Baba. They go promise you you won't take no person where they tell you truth now, Baba. Unless you sold your soul to the devil. You wallahi, everybody knows what is right. But our women, that poverty has destroyed, they are so wretched. 2,000 to them is like 2 million. It is. Narabawa, yeah, can be. Shorty batie, more like batemio, elolong fui. Benny, one rice in I spaghetti. Elolong san. Wallahi, Baba. They'll be running. How much are they? Now I can cow. Now I can rapa. You because Simba Mukarbaba, we won't see them again. That is the language. Yes. If we not chop the money now, and okay, they give you 5,000, 10,000. Did it last 24 hours? No, that day, Baba. The day you carry your pikin run go hospital, they say medicine no day, doctor no day. Now one retired nurse waiting for your area. Now they help most of you. Do you know that? So say retired nurse don't become consulting doctor. Yes, now. So say in house don't become consulting headquarter. You don't share around with cutting. They do consulting room for one side, injection room for one side. What the is that fee? What the is saying? Do you know I've seen somebody who had he vomited so much, the fluid is not in the body fluid is gone, and then they are looking for where to put the past the cannula. The vein is no more. They say when they are saying, they say Allah Akbar. Instead of rushing it to advanced medical facility. Yes.
Now, so that child died. Child. You know, a lot of people are dying now. So say Have you gone to graveyard? Look, I was in the graveyard the other day to visit. Number one, my mom is buried here. So I go to have. I'm not making it daily thing. I don't want to be going to that graveyard every day. Not because I'm avoiding the tomb of my mom. No, the way the graveyard they expand. I'm not lying, no. Baba, it's true. It's for everybody to see. The way the rate that people are dying. It's high, Baba. And then, do you know most of those people are dying? Some of them are dying for hunger. Some now stroke. BP plenty pass, Baba. Stroke. Well, people are dying, no. So say, Baba. Do you really know? So say, not aged people. Young people. People are dying. Able-bodied people. I used to go to the grave once in a while, just to the graveyard. You know, it gives this kind of sober reflection. Which sober? The graveyard, they are talking of election. Baba, now another lalata. The graveyard, they talk of election. People, they laugh. The day for graveyard, they are talking of somebody. Baba, where we do you know one funny thing? The way people are talking of political power nowadays, the way people are glorifying politicians. And the way politicians, they do people 419. All of them now, they don't go they have gone to UK, Europe. Their children are graduating. They are graduating now. And then, do you know one thing? All the family are going. Everybody is going. First class ticket. How much? And if they stay in a Churchill Hotel off Portman Square, off Oxford Street, how much are they going to pay for the room? Although some of them have their private palaces there. And then you come back and you pass through dilapidated school. And your conscience. And your conscience is not asking you any question. Try. Do you know what keep this bottled water in business? Because the water supply is not there. That's true. You know, they don't drink your water. Yes, they don't drink your water. You have because they say your water is contaminated. And do you see government water at all? So also when they come to you saying one campaign, one tell you number one, you go see village head, you give them your own, go put them under this thing. After I don't pay, the people in the palace, okay, women committee, 10 million, youth leaders. You know somebody getting them? 5 million. 5 million. No, 10 million. 10 million. Elderly. So for few matter, 10 million. Widows. Akwe Muslim getting na imba bukofa. Asame taparma. The mosque committee, 20 million. Hi, Akaokudi. That is 50 million at the world headquarters. Then Hakimi, Dagachi, Mengwa, S1, S2, S3. So, akwe DPO, mankaba DPO kai kokari. Akwe DPO maotikila moto shiba mai. Say baba. True. Hey. And if there is an opposition party there, that's those straight to move from opposition. They might have bunchi abamu namu. Opposition kuma so ansa. Wallahi suna karba. To so that we collapsing kenan. Baza be ayi by 10 o'clock angama ko. So to mu anan fa mu yeda ga party da muke so ga candidate da muke so. Shikenan sai thumb printing. Because if you are going to use forensics to study thumb printing, if you are going to put that thumb print into database for the machine reading AI to notify you whose thumbprint is this in that polling unit, it will correspond that thumbprint. If that person is a registered voter, he will give you the details of those person where do multiple thumbprinting. Yes, and I don't go plenty pass. So say Baba. In a polling unit, subject the thumbprinting to massive to advanced computer technology, machine learning. To scan it and if it's within that unit,
he will give you his name, he will give you his picture. Even his details, his biodata. He will give you his biodata. And so say, Baba, technology, technology. But even when you go to court and you say bring all the voters in that particular unit, do they ask at who is the one that done the thumbprint? Do they do analytical or forensic analysis? I doubt. And that's why I continue to see people like Atiku going to court. they give lawyers money. Well, they eat. All right, Baba. We've talked about money politics, Baba. Money go exchange and where. Seriously, but how much? So we're looking at the bigger picture. The bigger at the national level. At the national. Governors put together 800 billion. Yes. So. But person don't move some of the money. I ain't not go move. Don't move. If now you go look at him. No, he not get issue. Yeah. He not get EFCC case. Get EFCC case now. So Baba, I know say they say join us and your sin shall be forgiven. Do you know the danger? If it is revisited, one day, and they can't grab you, like they grab Oyenusi and tie you to a stake. And open fire. Go. Naso. Do you doubt my? Not at all. Baba, you predict the right thing. Am I a predictor? Baba, you just predict like this. So you don't palm 5 out of 2 for us. Now they do like this for us now, Baba. And this the way they talk now, the reality on ground, Baba. Because what I'm seeing, God give you opportunity to have power. I think it's going to be sleepless. You'll be running from point to point. How do I deliver? 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 What do I do? But I don't know. You are so assured that you are going to win. Are you sure that you are going to? Look, it can change. Exactly. People may decide, despite what you give them, they may decide there must be certain factors that money cannot work. If they become so frustrated, if they decided to say, okay, the candidate you are giving them is not the candidate they wanted. Then what to do? From your primary, when you conducted the primary, probably the candidate you fielded was not the candidate that people really want. Probably you imposed the candidate on them. And if they revolted, what are you going to do? Are you going to call INEC, say, okay, announce my candidate, Okuma, I will shoot you? You know, there are places that INEC were threatened. Have you had that case? Where INEC people are threatened that they must announce the candidate that lost election. Have you never had that? It's outside now, Baba. It's outside. The story go around a whole lot of them like that. Them today, Baba, these INEC officials, they to their humans at the end of the day, Baba. And then they say, okay, S1, S2, INEC, police, opposition. You know what? When they are doing their mathematics of the financial implication of the polling day, okay, INEC they deal. INEC they now. INEC they day inside those ones they are going to bribe. Yes now. Police they day. Yes now. Dole I. Opposition party they day. I mean, that opposition party. I'm telling you, say Baba. I've seen elections. Baba, I know, but it's funny, Baba. I'm talking from experience. Baba, I know, Baba. But it is just funny that. But there are places you can't rig. Wallahi, you cannot. If they give you ballot secretly, with the INEC stamp, do you know that you can acquire the ballot or you print it yourself? If this electoral law, if you follow it. They allow you to come with anything so long it enter the box. It's valid. It's not what they say. True. The new electoral law that they sign. Yeah. Even though na toilet paper you write the something on top. Some is acceptable. Put that inside. And they are telling you now that you don't even ask of somebody's qualification. No, but I'm not from the constitution though. The revised electoral law. So you don't ask anybody of his qualification. Yes, in the revised law, yes. Now what you talk with that. Say Baba. Baba, right about now we'll open the phone lines. But I don't go sit down with you. Listeners. Say Baba. I don't want anybody to tell me which day they go give INEC official money.
Because you know why? Even the INEC official is impromptu. Yeah, no. It's not their permanent staff. And probably. probably he's not giving any reasonable amount of money that protect him from. And is he swearing any oath that he no go corrupt? He no swear any oath, Baba. Instead, na ad hoc staff him be. And then the ad hoc staff, do they get paid? No, Baba, they try, they pay them. That one, the local election, they did in here. Have they paid the ad hoc staff? Baba, I don't say that one na Niger State. Have they paid the ad hoc staff? They supposed not collect their money by now. But by the time they have never paid, they have been complaining. They complain that time. Now, have they been paid? As they don't complain again, they supposed not collect their money. Hello, good morning this morning. Okay, we lost that call. Yes, do what to hit us back on the number 091 38579001. Yes, we talk about the INEC election timetable with Baba right about now. We be say himself can join our mouth on top the discussion, and we don't talk about some few things with Baba. So real quick, we could talk about social media go out because between now and an election, fake news go plenty, old videos go they recycle, edited speech self go plenty, fake opinion pros go plenty, fake INEC documenting self go yakpa anyhow. AI generated voices soon call you go see plenty things. So because of say you they support person, no be everything where you see na him you go they share online. Moku we know this one, moku put on for the back of our mind. It is very, very important. Because of say the thing sweet, because of say now the person where you they support, na him the thing they talk about. If you never verify and because no post for safety and security purpose, and make sure say you get evidence before you post anything, or better still if they come from news organization where be say you trust where. Here's all the numbers to call now 09138579001 and the numbers to take callers on this morning to also make contributions on top of the program this beautiful Wednesday morning. Also, on top security election period, they always raise tension. Supporters go insult themselves, some go fight, and some go continue the spread hate speech. But politics no suppose destroy friendship. No politician go fight for you after election. And if you check out, like I really tell my friends when we grow up, I go say, me, I no go go fight because of one politician. And why? You no get two reasons. Unless if that politician go carry your own picking to put for front, no wahala, we go fight together. I don't tell us a story for a year before of a friend we be say me I know. Na padi we be saying papa na senior man chief for inside political scenes. Election they come. They carry my guy. The papa call him say they come. Moku they carry you. They go Canada that year. The boy no gree come. We dey where would they relax? They find I don't know how then the police they trace us. They trace us come where would they and they move this young man. Move him before he let go touch ground at Abuja airport. Before he go know it they shopping down the Canada already. That is some weeks to the general election. So now me now I will come day. You don't already carry your own picking, don't carry and move, come on for inside the country. You can't carry me, put for from go they fight, they buy people for you. Make our people they use their head. Make our people they think right. If your own picking no go enter front, why you go one con the enter front, go they carry Wetin no be your own. Protect yourself, protect your community, and make sure say you protect your democracy. Yes, I'm gonna pick this call. Hello, good morning this morning. Good morning this morning. Yes, Wetin be your name and now where are they coming from? This is Nas from Sabon. All right, Nas from Sabongari. Talk to me. Well done. Thank you. This Baba, good morning. Baba don't come out. Go ahead. Okay, my little conversation about this topic that any condition that you want to go around, we should carry or something, can go put it for front. Mm-hmm. We doesn't have that cooperation within our. That is why. Why not to tell them that they should carry their own before you enter motor? Let's just first of all, if you enter motor before you. Mm-hmm. It doesn't have cooperation. We just follow what we get 1,000 to 5,000 naira daily to go and spend for food or something. All right. If you can be able to review, say so now, the condition is so critical now. Maybe you have to go somewhere or one area boys that begin to follow with your son. So okay, so let your boy to be front, so that others will follow him. But you are not doing that because of money. So you don't reach the time when we say supposed to have target or plan ourselves.
So. Don't don't fight out a shadow because of 5,000 naira. Because your life is better than anything. Exactly. It is. Then after that, after you escort him, win the election, you begin to follow him wrong. He go run for you. Even the corner, nobody pick your call. Is that time that he's going to just pick his own son, daughter, a call. If they see you for front of the idea, they tell you that you go. It's not around or it's in the street, Philip. But this during campaign time, they cannot tell you like that. So we're supposed to notice something like that. Up to now, we don't have time. All right. So may God help us, our people, to understand what is the challenges in Nigeria now. Exactly, very important. Thank you very much for that one. Yes, so right about now, Moku enter. Okay, Moku pick this call. Moku hear from this person. Hello, good morning. This morning. Good morning, Captain Dogo. Yes, good morning. This morning. All right, Yusuf Ibrahim. Although Baba don't come out for studio, yeah, I was just laughing in the morning when one professor was coming to talk what he feel like talking. Okay. You know, these are our politicians. They are just like oceans without water. Okay. And the reason why I say so is that somebody can come without fear of God. You know what he's doing is wrong. But he will come and stand before people telling lies without feeling even ashamed. True. Those people haven't fear of God and they don't know that there's a last after that. They don't know. So if they don't know, the politicians, they should think twice. Whatsoever they did in this world, they are going to is going to be a counter in hereafter. All right. So thank you. We are seeking to see what will happen by 2027. All right, thank you very much for that one. Yes, the number to call me on 09138579001. Make you also contribute on top of the program. Hello, good morning this morning. Good day, Edile. Yes, Mr. Bute. Yeah, this is Mr. Bute from General M.I. Wishishi Estate. Welcome. And I don't start. And this one we will not start. When I start at the right time. Thank you. That's one thing I like Badegi radio station. It educates people proper. They make people know what thing they supposed to do, what thing they supposed not do. So we commend the station for that, and we commend you, the presenter, Thank you, as sir. well. Thank you. See, it will surprise you that sometimes somebody will just remove a knife and kill or choke another person's job because maybe sometimes because of a cap. Ordinary cap, maybe say na riga where you go wear, you go cover your body on a trouser where you go cover your this thing, your waist. Ordinary cap, sometimes ordinary t-shirt. Where you get more than that t-shirt, no matter how poor you are, you get something to wear for your body. Yeah. So sometimes I don't know. But this time, make all of us, everybody, before you they go for campaign, before you they follow any gathering, anybody, just ask yourselves before you reach there. Say, this thing where me I they go, whether I no get to, I can carry my say come out. Go there just to hear the message. Sometimes some people they go there, waiting they talk much, they know they hear. They wait for either they will bring 1,000 or even 200. They give a group like say 50,000. Everybody will begin. At the end of the day, they will share. Before you know, you just collect only 200 naira. At the end of the day. At the end of the day, it's all. That is if you are lucky. Sometimes you're not going to even get anything. Either 50 naira. Yes. So make we try, no matter what we are getting. Make we no fight ourselves. Make we no even insult ourselves. Because all this one where they campaign for, some of them sometimes they don't even know the person. It's just like, and then if you push person motor,
President, sometimes it is in wish to say thank you. Some they not going even say thank you. If the motor start, they go run leave you. Mm-hmm. And this is waiting to happen. So you start at the right time. I just beg our youth, our brothers especially, make them no fight because of this one belongs to party A, this one belongs to party B. I beg you. Thank you very much. This one a supporter of this one a supporter of this. Make we just pray. Anybody will win. If you just go for campaign, go JJ. If you get something, you can no get just carry yourself. Right, thank you very much, Mr. After all, you know they go to get something. I beg our youth to make them shine their eye. All right, shine your eye, the youth, Mr. Bute talk. 09138579001 are the number to call me on with that this morning. Hello, good morning this morning. Oh, good morning, Captain Dowo. Yes, good morning this morning. Brian Yusuf will still come back. All right, Brian Yusuf, talk to me. I want to ask. Okay. This number where they copy for this voter card. Is this true that when they copy this number, your voter card number will not allow you to vote again? We never know yet, but I go try get people from INEC. May they can explain. Yes, may they can explain. May they can explain by themselves. Yes. Thank you very much. I go drop message for my Mama JP. Yes, I believe. Or Gardemu, one of them. I go drop message for them, and I believe either they come themselves or any reply where they give me, I go let listener know directly. Yes. 09138579001. So real quick, the second one, though time no day again, but both benefits of listeners. Yes, we don't talk about this one small on the day where this issue start the trend go. And this now issue of say should somebody if he become president, we be saying no get primary or secondary school certificate. No be rumor. You don't stop. So we won't do them. We won't hear them. Because we even see the same thing happen for the past term administration too. Yes, when we say debates can't come over whether or not the late President Muhammadu Buhari himself can get a primary school certificate right there. Now, the big debate now is we say argument don't choke. Say person get primary school certificate, whether or not in go fee come out for inside political position for inside we country, or whether primary or secondary. Now, the Constitution for inside the Federal Republic, Section 131 of the 1999 Constitution, as amended, talks say qualification for anybody who won't contest for president. 1, the person must be Nigerian by birth. 2, the person must reach the constitutional minimum age. 3, the person must belong to political party. And 4, the Constitution talks say the person must don dey educated up to at least school certificate level or in equivalent. Now, una notice something. The Constitution no say you must show WAEC certificate. You know say you must show. Say you must get university degree. The exact word be say school certificate level or in equivalent. Now, this equivalent na ain't can carry the legal lacuna come out. Now here many people they confuse. Constitution no limit them to only whether WAEC, whether primary school certificates, whether NECO certificates, whether any kind of certificate whatsoever. Within the law they talk be say that an equivalent fee means say orderly legally recognized qualifications or evidence of education wey meet constitutional threshold depending on the facts wey they presented. Whether any particular candidate satisfy that requirement, if it become a matter for INEC, may then decide. And the courts may then decide. Certificate day or certificate no day. The legal question be say, should the constitutional education requirement don't they satisfied? This now the question. Many people now they tell you say, even the work where you don't do, fee qualify as educational requirements. People go say, even the like Atiku Abubakar, they in use in position as a custom inside in educational inside one of in requirement. In use the governor, the the vice presidential role where in sit down on top as part of his work experience. Even our president using governor of Lagos State as work experience, he using presidency first time too as work experience. So we they see all these things where they come for inside with constitution. Constitution they create some kind of lacuna where we say me I dey feel like say at the end of the day the way they do this thing. We need to tighten our laws. We're not supposed to give space
for people to dey put some kind 1 or 2 meaning. If the law is saying primary school certificate, let it be primary school certificate. If it is saying secondary school certificate, let it be secondary school certificate. Yes, that is my stand on this issue, country people. Here's some my people wait on there with me today. Lesson simple. Number 1, INEC table means the election season done properly start. Election no beginning on voting day. Make una no forget. Democracy don already begin. As campaign season done they enter like this. No sell your vote, oh. No spread fake news. Ask politicians, add questions. Make sure say demand solution instead of campaign slogans. And the constitution say anybody who won't become president must be educated up to school certificate level or in equivalent. And the debate in any specific case now say whether that constitutional requirement it don't dey met under the law. This no be social media claim. Yes, so make una know allow politicians divide us with rumors. Know your constitution, know your rights. Ask questions when it is very, very important. Verify information before you share them. Because informed voters na them be the strongest weapon with democracy gets. Yes, so this na politics 101. Make una no forget this na program when they tell you who to support. They tell you who you go vote for. They teach you how democracy suppose work and how you suppose take understand. Say your vote now your voice and now be your power self at the end of the day. Yes, so until next week, make una stay informed, make una stay peaceful, and make nobody use propaganda collect your sense. So maybe they use 10,000 naira or 5,000 naira collect your brain, cause make you suffer for the next 4 years. So look sharp. Vote well, make you vote nice, so make you vote well. Oh. Look sharp, oh, chop life for before life chop you. From me to you. Till next week, enjoy the rest of your day. Bye for now. So we did reach where we did today, so everybody they try, we they catchy feelings, we they cry. Life is sweet if you smart strive, you do better thing, you will thrive. Them no born us together. Everybody they try, with this drama TV say baba. Life with Johnny na fine wine. The longer you live, you go thrive. Them no born us together, them no born us together. Why you dey pull my trouser? You dey pull my trouser. Them no born us together, them no born us together. You dey look for a holla. Adegi Radio 90.1 FM. News.
news. Get the latest news in Nigeria and the world over on Badagi Radio. We give you the latest updates and keep you informed 10 a.m. every morning with News Flash. Keep up with what's happening on the globe with news at 12 noon and get more information with news at 5 p.m. Get all you need to know in one place. News. Good afternoon and welcome to the news at noon on Badegi Radio 90.1 FM stereo, read by Sani Abdullah. Today, Wednesday, 5th August 2026, equivalent to 21st Safar 1448 after Hijrah. Security is everybody's business. Be vigilant and report any suspicious movement of persons to the security agencies. Now, the headlines. Federal government unveils new national policy for enhancement of Almajiri education. As Commandant General of Nigerian Security and Civil Defense Corps calls on personnel to uphold integrity in discharge of their duties. And finally, in the foreign scene, armed man arrested near Trump's golf course ahead of president's visit. And now the news in full. Federal government has unveiled a new national policy for the enhancement of Almajiri education, prohibiting Almajiri learning centers from sending pupils to beg on the streets. The policy introduces compulsory literacy, numeracy, digital education, and vocational skills as part of efforts to reform the country's traditional Quranic education system. Recently approved under the Federal Ministry of Education, the policy also mandates the registration of all Almajiri learning centers, requires the biometric capture of learners, introduces nationally recognized certification for graduates, and prescribes sanctions, including possible closure for schools that violate its provisions. According to the policy document, the reforms are aimed at ending the long-standing practice of street begging associated with the Almajiri system, while integrating learners into Nigeria's broader education framework without altering the religious identity of Quranic schools. The federal government has met with officials of the Nigerian Association of Resident Doctors in a bid to avert the association's planned nationwide strike. The meeting, chaired by the Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, was held at the Presidential Villa, Abuja. In attendance were the Minister of Labour, the Minister of Health, the Minister of Finance, as well as representatives of relevant government agencies and medical bodies. Speaking after the meeting, NARD President Dr. Muhammad Suleiman said he was optimistic of a positive outcome, noting that the issues in contention had been resolved in principle, with clear timelines agreed for their implementation. Federal government has approved a financing framework and a set of institutional reforms to accelerate the electrification of health facilities across the country, with a target of providing reliable 24-hour electricity to at least 30% of Nigeria's health facilities by the end of 2027. The approval was granted at the third meeting of the Inter-Ministerial Steering Committee of the Nigeria Power for Health Initiative, a presidential program jointly coordinated by the Federal Ministry of Health and Social Welfare and the Federal Ministry of Power to improve electricity access in public health institutions. The Minister of State for Health and Social Welfare, Dr. Isiaq Salako, who disclosed the outcome of the meeting, said the committee also endorsed new governance structures, approved a facility energy management framework, and cleared 8 private sector proposals for further engagement after they emerged from about 70 submissions received during the National Healthcare Electrification Investor Matchmaking Week held in Lagos. National Emergency Management Agency has activated its National Emergency Operations Center to strengthen coordination, monitoring and response efforts for the 2026 flood season across the country.
The agency's Director General, Zubeida Umar, said this during the activation and inauguration of members of the center at the NEMA headquarters in Abuja. She urged the officials to be diligent, professional, and proactive in carrying out their responsibilities. According to a statement issued by the agency, the activation of the center is aimed at improving the coordination, collaboration, and processing of reliable data and information on the 2026 flood situation to enhance preparedness, planning, and response. House of Representatives has passed through third reading a bill seeking to strengthen legal framework against economic and financial crimes by expanding the powers of the Economic and Financial Crimes Commission to cover terrorism financing, cybercrime, capital market fraud, digital assets, illegal fund transfers, contract and procurement fraud, among other financial offences. The proposed legislation, titled the EFCC Establishment Amendment Bill 2025, was passed shortly before the House proceeded on its 2-month annual recess. The bill, comprising 39 clauses, substantially amends the EFCC Establishment Act 2004 as amended in 2022, with new provisions aimed at modernizing the Commission's operations and aligning Nigerians' anti-money laundering framework with global standards. One of the most significant provisions of the bill is the introduction of life imprisonment for any person convicted of financing terrorism or the proliferation of weapons of mass destruction. The bill also provides life imprisonment for anyone who facilitates such financing or makes funds, financial assets, economic resources, or related services available for terrorist activities. Commandant General of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, Professor Ahmed Abubakar Audi, has called on personnel to uphold integrity in the discharge of their duties to effectively deliver on the agency's mandate. Speaking in Abuja at the induction of the 100 anti-fraud unit officers drawn from various formations and the launch of 2 books authored by the head of the unit, Audi emphasized that executing the core key responsibilities of protecting lives and property, maintaining public order, and promoting community safety is impossible without integrity. He said, fraud and corruption are insidious threats that can undermine their efforts, erode public trust, and compromise the very fabric of the agency. You are listening to the news at noon on Badegi Radio, broadcast on 90.1 FM Mina. Remember that you can download Badegi Radio's app on Play Store and enjoy more. The news continues in a moment. News. Breaking news, national news, local news, sports news, foreign news, business news, everything newsworthy lives here on your credible and reliable news source, Badegi 90.1 FM. News. Welcome back from that short break, and I'm back to the news. Federal government will begin the rollout of a 90,000 kilometer fiber optic network across Nigeria within the next few weeks, marking the commencement of one of the country's largest digital infrastructure project aimed at expanding broadband access and accelerating the digital economy. Minister of Communications, Innovation and Digital Economy, Bosun Tijani, disclosed this after briefing President Bola Tinubu at the Presidential Villa, Abuja, on the progress of key digital transformation initiatives being implemented by his ministry. According to the minister, all resource mobilization and contractual processes for the nationwide fiber project have been concluded, paving the way for physical deployment. Primate of all Nigeria Anglican Communion, Ndukuba, has condemned what he described as the double standards of politicians who keep their own children far away from electoral violence while recruiting the children of poor families with money, drugs, and other inducements
to intimidate opponents and disrupt the democratic process. He said, "No politician who truly values human life would ask another person's child to undertake assignments they would never entrust to their own sons or daughters," urging Nigerian youths to reject every attempt to make them tools of political violence. Speaking with journalists on the sidelines of the 15th Anglican Councillors, Registrars and Legal Officers Conference in Abuja, Ndukuba lamented that widespread poverty and hunger had become convenient weapons in the hand of desperate politicians seeking to buy votes and recruit vulnerable young people for electoral thuggery. Federal High Court sitting in Abuja has dismissed a suit filed by the National Democratic Congress challenging some provisions of the 2026 Electoral Act. Specifically, the provision one of the main opposition parties is challenging borders on the qualification and disqualification of candidates for elective offices. Justice Muhammad Umar, in his ruling, held that the action lacked merit. Nigeria Democratic Congress had sued the Attorney General of the Federation, the Clerk of the National Assembly, and the Senate President, Godswill Akpabio. The Independent National Electoral Commission was also joined in the suit, seeking, among other reliefs, declarations that Section 133 and 77 subsection 5 of the Electoral Act 2026 were unconstitutional. And away from that, now we'll move on to some business news. Nigeria Revenue Service has issued new guidelines on the taxation of virtual assets, providing a framework for the handling of cryptocurrencies and other digital asset transactions in the country. In a statement, the tax authority said the guidelines are targeted at taxpayers, virtual asset service providers, peer-to-peer marketplace operators, tax practitioners, and other participants in the virtual asset ecosystem. The introduction of the virtual assets guidelines came after President Bola Tinubu signed the Presidential Executive Order on Virtual Assets Coordination 2026 to harmonize digital assets, regulation, and curb financial fraud on 17 July. According to NRS, the guidelines establish a clear administrative framework for the taxation of virtual assets in Nigeria. And away from the business scene, now we'll move on to the foreign scene. Authorities in California have arrested a man who was seen near a golf course owned by President Donald Trump in the Los Angeles area ahead of the president's visit for a fundraising dinner there. Janine John Tyle, 34, was found with a pistol and illegal ammunition at the Trump National Golf Course in Rancho Palos Verdes, investigators say. According to the Los Angeles Sheriff's Department, he was observed walking throughout the golf course grounds, taking photographs and videos, and appearing to monitor security planning activities. Trump is currently visiting California to attend a Republican Party fundraising dinner at the course. Tyle has been held on charges of carrying a concealed firearm and possession of armor-piercing or prohibited ammunition. And away from the foreign scene, now move lastly on to the sporting scene. FIFA President Gianni Infantino has called an emergency meeting of senior staff in Rabat, Morocco, amid growing pressure over the organization's abandoned plan to bring private investment into a company responsible for running its tournament. The meeting, understood to have been scheduled after the will involved FIFA Secretary General Matthias Grafstrom and members of the organization's management board. The development follows comments from former Arsenal manager Arsene Wenger, FIFA chief of global football development, who broke his silence over the controversial FIFA Forward Enterprise proposal. And to end the news, here are a recap of the top stories once again. In the beginning of the news year, that the federal government has unveiled a new national policy for the enhancement of Almajiri education,
prohibiting Almajiri learning centers from sending pupils to beg on the street. You said that the Commandant General of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, Professor Ahmed Abubakar Howdy, has called on personnel to uphold integrity in the discharge of their duties to effectively deliver on the agency's mandate. And finally, in the foreign scenario, that FIFA President Gianni Infantino has called an emergency meeting of senior staff in Rabat, Morocco, amid growing pressure over the organization's abandoned plan to bring private investment into a company responsible for running its tournament. And as the news, don't forget to like, follow, and comment on our social media pages. On Facebook at Badegi Radio 90.1 MHz-FM, on X at Badegi 901 FM, on Instagram and on YouTube at Badegi Radio 90.1 FM. We stream live on Radio Garden and on Radio Box at Badegi Radio 90.1 FM. Or you can log on to badegiradio.com to listen to us live from anywhere in the world. Abiba Yusuf on that part is the news editor, and I am Sani Abdullah. On behalf of the newsroom crew, thank you for listening. Bye for now. Badegi Radio 90.1 FM.
beautiful listeners of Badigi Radio 90.1 FM. Welcome back from that newsroom. Right there. Right about now, studio time check is 12:22 this beautiful Wednesday afternoon. And we have some August visitors in the studio. Some officials from the Mina Youth Concern Peace Awareness and Development Forum. Yes, they are here on a courtesy visit and also a presentation of certificates to our very own radio station and Baba Shuaibu himself. So, good afternoon this afternoon, gentlemen. Good afternoon, sir. All right, so Mr. Paya, they are all yours. Well, I think for the benefit of understanding, let's speak out, sir. All right. Masu sauran radio ba da gimita ya kamar da abokin aiki muku bayani muna da manya-manyan baki a wannan ɗakin shirye-shiryen watan Mina Youth Concern Peace Awareness and Development Forum, kuma za mu ba su dama sun zo domin su ainihin watan gabatar da kungiyarsu da kuma godiya ga wannan radio da abubuwan da ke faruwa da kuma gabatar da watan kyauta kenan ko in ce za su ba da award ga mai wannan karar mai gidan radio nan to shi kenan bari mu ji daga bakin mai ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana dai sunana Muhammad Abubakar, ni ne sakatare na wannan kungiyar na Youth Concern Peace Awareness and Development Forum. Muna nan ne wannan gidan rediyo mai albarka, gidan rediyo da jama'a suka sani shine mun zo ne mu gabatar da wannan kungiyar da cewa akwai kungiya mai wannan sunan kamar haka wanda take tabbatar da zaman lafiya tare da ci gaban al'umma a wannan nan Mina, particularly in nan jihar Niger. Wato mun zo ne muka gabatar da kungiyar, muka karama gidan rediyon saboda irin gudunmawar da suke bayarwa wurin faɗakarwa, nishadantarwa da kuma ilmantarwa. Muna jin daɗi da abubuwan da suke yi, ba mu kaɗai ba ma, gaba ɗaya mutanen Mina da jihar Niger gaba ɗaya suna jin daɗi yadda wannan gidan rediyon take ba su nishaɗi da tana da su akan abubuwan da ke faruwa na al'amuran yau da kullum. Shi yasa muka ce bari mu zo mu karama wannan gidan rediyon, mu ba su certificate na cewa muna jin daɗi da abubuwan da suke yi. Sannan kuma shi baba wannan MD kenan na wannan gidan rediyon mai albarka, shi ma muna so mu karama shi, mu ba shi award da irin gudunmawar da yake bayarwa da abubuwan da muke ji da yake faɗi wanda jama'a suna jin daɗi. Dalilin da ya kawo mu wannan gidan rediyo kenan. Ko da yake na ga membobin kuna da yawa, ba mu lokaci za mu ba kowa da dama ya gabatar da kansa, amma da zan so a ce ko da abin nan a ɗan jimiyyar su ya bari ba su ko da minti 2 zuwa 3, wannan ba zai yi wahala wajen kaddamar da kowa ya faɗi sunayensu ba. Assalamu alaikum, sunana na fi umarni memba ne a wannan kungiyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Murtala Muhammad Bako, ni discipline ne a wannan kungiyar. Sunana Usman Muhammad, memba ne na kungiya. Assalamu alaikum, sunana Idris Suleiman Walfiya na wannan kungiya. Assalamu alaikum, Abdullahi Muhammad sunana. Treasurer ma'aji. Treasurer na wannan kungiya. Assalamu alaikum jama'a, sunana Sanda Yakubu, financial secretary na wannan kungiya. To jama'a kun okay. Assalamu alaikum, sunana Audu Auta, social director na wanga kungiyar mai albarka. Shikenan kun ji a sunan membobin wannan kungiyar kenan. Ko da ke a cikin ɗan dakika ɗaya za ka iya gaya mana abin da ƙungiyanku mene ainihin makasudin kafa wannan ƙungiyar da abin da kuke yi? To ainihin makasudin wannan ƙungiyar shine ta tabbatar da zaman lafiya da ci gaban al'umma na wannan jihar Niger namu. Watan wannan ƙungiya mun kafa ta ne tun 2021 saboda cimma wannan buri namu da muka sa a gaba na tabbatar da zaman lafiya. Kuma wannan kungiyar ba ma shi kawai ba, tana wasu abubuwa wanda yake sa gaba daya Mina tana samu ci gaba. Alal misali shine kaga lokacin da wannan kungiyar ta cika shekara 2 da kafawa, mun dan yi wasu abubuwa wanda mun je gidan gajiyayyu, mun ba da wasu abubuwa kitutuka da muke da shi ma yara, saboda yara na kowa ne kuma su ma mutane ne kamar yadda aka sani. Sannan kuma akwai wani project da muka yi wanda in ka duba don muna wurin federal junction ne, wurin nan lokacin nan
za ga in aka kawo ruwa mutane ba su samu suna ɗiban ruwa ga mutane sun ɗauki abin ɗiban ruwa da nesa amma dalilin kafa wannan ƙungiyar ta ja famfo a unguwa wanda jama'a suna cin amfaninta za ga an kawo ruwa mutane za ga sun zo suna ɗiba kuma hawala yau wannan ƙungiyar kowane sati farkon wata satin kowane ƙarshen wata muna zuwa makabarta muna aiki ba ma makabarta mai na kawai ba nan cin gari angon daji ba muna zuwa na mai timbi muna zuwa na tunga da sauransu muna aiki na kowane farkon wata sati da ƙarshen wata na sati to saboda ƙarin lokaci muke shi wannan ne takaitaccen abu kuma da fatan al'umma sun ji kuma za su yi koyi da wannan kyakkyawan kungiya da kyakkyawan manufa na wannan kungiyan domin ci gaban garin Mina da jihar Niger da Najeriya da kuma al'umma gabaki daya muna muku a fatan alheri Allah kuma ya dafa muku ya kuma ba da ladan wannan babban watan abu da kusa a gaba sai abu na gaba kuma za mu je kamar da kuka ce a gabatar da ainihin watan kyauta da kuma presenting certificate da wannan rediyon da kuma shi mai gidan rediyon abin da ku zo da shi kuma muna muku godiya a madadin dukkan ma'aikatan wannan gidan muna muku godiya da tunanin cewa ya kamata a ce idan mutum na yi a dan bashi goyon baya kuma mu wayan da ku goya mana baya Allah kuma ya goya muku baya da fatan Allah zai sauke ku lafiya amin mun gode Allah saka da Please listen to this announcement. The general public is hereby informed that a lady is missing. She was last seen yesterday. All right. A lady was missing and she's tall, and her name is Amalama Aisha. She's tall, and she was last seen wearing an hijab of horse blood color. She lives at Metumbi and was last seen around Metumbi area behind Jamb Office 3 Zone when she left her home at about 10 a.m. and has not been seen. She was last seen 2 days ago. Anyone who has seen such a lady who is roaming about, tall, who are wearing a hijab of horse blood color should please call the following number: 081 6216 2370. I repeat, 081 6216 2370 or 070 4166 9436. I repeat, 070 4166 9436.
Alternatively, you may take her to Meitumbi Police Station or the police headquarters, or you can bring her to Badegi Radio 90.1 FM. Your assistance in helping to locate her will be greatly appreciated. Thank you. More music on trendybeats.com. Listen up. Steady your face just for me. I wanna take a picture so this could last longer for me. Yeah, take my secrets, got them like precious money. I never want to hear you quiet, so I write songs for you. And I believe, yes I believe, I'm falling for you like a thief, breaking the knees. Cause when I see you, I feel to steal the keys to your heart again. Yeah, yes I believe, I'm falling for you like a thief, breaking the knees. Cause when I see you, I feel to steal the keys to your heart again. My baby bad, my baby good, my baby all the things I need. My baby bust up the silence, so my baby bust up the silence, so my baby bad, my baby good, my baby all the things I need. My baby bust up the silence, so bust up. Alright, country people, I'm Nadi Oops, and they get to the last time with yours truly on top of radio right about now. And we get the coppers in the building already. The white fowl, okay, they don't be white fowl, they don't come up for inside camp already. Yes, we have some copper whiz and was and some we were inside the studio with us to come do their copper fowl. So when I stay with us, don't go nowhere, don't talk that down. Opposition, they come left and right, but I don't. Radio 90.1 FM. A very good afternoon, a wonderful listener, to everyone listening to us either from your homes, offices, hostel, your PPA, marketplaces, and wherever you may be across Nigeria State and beyond. You're welcome to another exciting edition of Copper's Land, coming to you every Wednesday from 12:30 on Badegi Radio 90.1 FM, Mina. Of course, I'm still your host for today, Rosemary Sunday, and I'm happy to be here again just to say one or two to my lovely listeners. As you all know, that Copper's Land is proudly brought to you by the #1 CDS group, like the After NYSC. It is editorial and publicity CDS platform where we discuss issues that educate, inspire, and empower prospective corps members who are ready in camp today, serving corps members, ex-corps members, and Nigerian youth at large. So today we are talking about something different, something every corps members or even prospective corps members need to pay attention to. And I'm not here alone at the studio. I'm here with my amazing co-presenters. We have our ex-corps member and we also have a serving corps members. They want to say hi to you. So please, can you say hi to our listeners? My name is Adelaja Oloatosin, also from Editorial and Publicity CDS Group, Chachanga Local Government. Okay, you are welcome. We are still expecting our ex-corps member, very soon. She will join us. And you are welcome once again, Oluwatosin. Nice to meet you. All right, thank you.
I guess I'm getting your name very well now. Yes. Okay, thank you so much for joining us today. And today's topic, it's something everybody needs to pay attention. Whether you're an adult, you're serving corps members, you are a prospective corps member, even a young Nigerian. Today's topic is very, very interesting. We are talking about character matters. Character. The reputation you build during your NYC or even after your NYC or even as a boss or even as a mom or dad, you are both. So please, dear listeners, let me ask a simple question. When people mention your name, either from your workplace or as a serving corps member, even at home, once they mention your name, even at your CDS, what comes to their mind? Is it that rude girl, that rude guy, that guy that don't know how to talk to people, that guy that don't know how to greet, that guy that used to make fool of himself? Is that what comes to people's mind? Or what actually comes to people's mind? Do they see you as someone who is always punctual, respectful, honest, hardworking and ready to serve? Or do they remember someone who is always late, give excuses? Corps member, we are one of that. Everybody during your CDS days, whether your ear is paining you, your eye want to fall down, so many things will be happening that day, but immediately after your CDS, you are fine. Or what will people take you for? Are they always taking you for taking responsibility? You see, during NYC, our certificate is very, very important. Like me, I think one of the reasons I'm here is for this certificate. But character is more important than every certificate. Your supervisor may forget your face. And even your fellow corps members, your friend, they will never remember what you wear. What will always come to their mind is your attitude, your manner of approach, your honesty. The friends you made may forget those beautiful wears, those fun moments, but it is the way you treat them that will make them remember. Character is your reputation when no one is trying to impress anybody. And the beautiful thing is that every corps member has the opportunity to build a good name, regardless of where you are being posted to. If you like, whether you are being posted to interior community, a company, a school, you still have to work and build on your character. So then let us dive into today's discussion as we want to hear from Oluwatosin as our co-presenter today. Let's dive into the discussion proper. People often say, okay, to Oluwa, people often say that character can open doors that qualification cannot. Do you agree with that statement? Can a corps member attitude or behavior create opportunity even after their NYC, like even when they have left the states? I 100% agree with the statement, because to everyone, you can never be observant to your personality and your character and your character. People can observe and tell you the kind of person you are, because it also happened at my PPA. Because when I started working there, I used to come early. Sometimes I even come earlier than the supposed time. Okay. And I was thinking that nobody is observing, nobody is noticing. No people is me. looking. So at the end of the day, I was like, this stuff, I just come and sit down doing nothing until my bosses arrive. Then I also started coming late. Okay. Like my bosses. Okay. So and they were like, guy, this stuff is not of you. And I'm like, I just decided to, that's like, not what they know you for. What they know me for. But still, even some people will be like, they didn't used to see me in office. Like, I didn't used to come outside. I didn't used to relate. I didn't used to do. I was like, it's not my fault now. My work is in the office there. Okay, you so can't you just stay inside to come and be laughing around. But I didn't see it as an important stuff until they complained. So I find it very easy now. So like, once I'm already upstairs, maybe like 2 hours of just staying there when I have nothing doing, I come downstairs. I go relate greet with others, okay? my bosses that are there, or those I met that have been working there, which are the permanent staffs. I go there, I greet them, I make sure I greet everybody, then I go back to the office. So no matter what, even if I'm leaving at the hour whereby I'm not going to be able to see them, or they are not going to be able to see me, they already know that, yeah, this guy has been around today, and he's always that kind of person that he has been from the start. But although I still come late sometimes. So Okay, that's very, very important. And to what Olua is trying to say, that
when he first started working, they used to know him for coming late. To him, he feel nobody was looking, just like we misbehaving or doing so many things in our PPA. Just like me in my CDS, like being the president have made me to be very, very observant. I know people are so supportive. I know some person that acts not because I'm there. I know some person that just do it because it's like they just want to do, let's do and go home. And you forget that you might not really mention the kind of person you are, but people around you are watching you. When he started coming late, they have to call his attention. This is not what we know you for. And they have to call his attention, not relating. Most of us in our PPA, like we are like, should I say, God over our lives, to even say good morning. And to be sincere, I don't know if you have observed that one of the things I used to find it difficult in this part of where I am is I like they don't value greetings, but I don't know if that general, like how you walk and pass someone, you enter keke, you greet somebody, they will not answer you. And sometimes even if you meet the elderly ones here, they will answer they you. really value greeting. Okay. But that is if it's in Hausa. Okay, if it's in language. Like if you are getting into somewhere like you're just coming into the place, if you give them like assalamu alaikum. Okay, they would respond to that's you. me saying good afternoon. Yes, it's just like peace be unto you. You understand? Because they've been there before you. Even if it's like okay, once you mention that, there's no now. They will answer me. I think I've learned that one today because where I come from, we enter keke and we greet either good afternoon or good morning or good evening. So now I know, because I used to find it difficult. What happened that I would say good evening, nobody answered me. That is one thing I like about them. Okay, once you greeting. mention that, there's no need in saying now only. Okay, they will just answer you. But once you mention that, assalamu alaikum, which means peace be unto you. To you, and they will be respond. They will be respond. Well, I think I've gotten that right now. So please, character is not something like you just go to your PPA, you start doing as if you come from you're the owner of Nigeria. Your father owns the biggest community or the biggest. Some people, like, they are so rude, they are mannerless, and some person, in fact, they don't even know how to talk. They are not honest. Give them a little tax and they will mess it up. So please, here I just said that one of those things you do is for you to maintain what you used to do. Don't feel that they are not looking at you. Maybe nobody is giving you a word. Believe me, something can happen tomorrow and they will open files will be open and your name will be remembered. So please, let's get into discussion too. What are those things, like those daily habits, like punctuality, honesty, respect, and community and commitment, that can help core members to build a good reputation at their PPA and even in their community, their CDS? What are those things a core member needs to do? The first question you asked, I've talked about punctuality, referring to my daily activity at my PPA. But the second stuff I would like to talk about is honesty. Okay. Honesty, it goes a long way, both in family, anywhere you go. Yeah, honesty. Between friends, in a congregation, even in religion, it goes a long way, because I can refer it to my life in the sense that there are some little lie and deceit I've done that has ruined a lot of things for you. For me. Yeah. So now I found it hard, like, to lie. Even in my PPA, there are some things they will tell me to lie about. I find it like to lie about those stuff, because I would be like, let's just be honest with this stuff, but they will be like, that is the way you do it, just to avoid story and going back and front. You understand? So that honesty is very important. Let people know the kind of person you are, and respect. Respect is not about age. Some people just look at face and they'll just be like, this is small pikin. This person has small pikin. I find person, or I get money person. I get money person. Okay. So you just have to be respectful. At my PPA, I greet my students, even if they don't answer back. I just greet them that, hey, good afternoon, good afternoon. Yes. If they don't answer, no, see, such a thing happen in my place. If you pass an elderly person maybe you're like, you forgot to say good morning. That elderly person will call you and say, good morning, sir. Like, fear will answer you. Next time you will not forget when your elder is being the one to greet you. This time I don't care if you are younger or older. I just greet and I just pass by. And if I notice that maybe this kind of person, I've been greeting the person like 3 times, and the person maybe not answer. Did not want to answer me. From then I just stopped greeting the person. So that respect is very important. And when they're talking about commitments, that commitment is hard, because if you're overzealous, your PPA will use you.
No, yes, now let's be realistic If because if you are serious, they will use you. Your VPA will use you. So that is one thing that I can't advise anybody To be upon, committed. You understand? But me, I will advise. Just be yourself because some VPA, my VPA, they gave a guy 2 courses to take. On a long run, they added 2. On a long run, they added 2. To the That's extent 6. now, like that is 6. Now, like this, they made him HOD for another department again. Which Yeah, after is the boy's double life. work. So, and when he talked to them about it, I was like, this stuff is getting stressful. They were like, we'll add 5,000 to your allowance. You know, to your allowance. And the boy is like, 5,000. And before you know it, the work was getting too much for him. Now he has changed PPA. Because he could not be it because he again. could not be it again. And I'm missing his presence, although, but he's overzealous. That made him left. But me now, I'm just doing things to my own satisfaction, to my own space. So okay, thank you so much. He had just said that one of the points he mentioned is honesty, and I think I really ponder on honesty. See, in this life, it is very good for us. If you're a honest person, you always meet like the right people. Forget that even if being honest have ever hurt you before, but the least you could do is for you to continue being honest. I used to say it. I'm not saying I'm a perfect child or I'm a good child. My honesty and trust in the life of my parents, like I'm not the first, I'm not the second, I'm the third born, but I can boldly know how much my father has. Like I know he's been among all of us because he will drop money here. I'm the least person that will touch it. I know every details about the account, but one day. Imagine the way your dad can trust you with money. One day, money That I've is never the way my missed dad in the trust me account. with money Yes. Before. So like but they are when trust me to the when point I that started becoming shady with all this stuff, he himself started becoming a detective. Like, what happened? I think there is one minus here. Okay. And me, I'm telling him no, there is a plus there. And that's how like to the point that if anything happened, my father will have to call me first. Like even if I've removed money in the account and I will just tell them 1 or 2, believe me, they are going to believe me because of that level of honesty. No, you can't do it. Like he would just say, this is my pin. He would just tell me, my daughter, this is my pin, don't let another person hear. He would just say, this money is coming in. I say, okay, daddy. It was because of that honesty, like I play with him. I did not, because he don't know much about bank, I did not use it. So and he trusts you enough that when you take money from there, what you use that money for is something very important. Something very important. So he will not even get to question you. He just say, okay, I go and use money now. Sometimes they'll come and ask me, even as I lost my mom earlier this year, everybody were calling me, what is mommy pin, what is mommy, because they did not know. So please, wherever you are, just try to build honesty and be respectful irrespective of who is involved. So please, we will want you to join us on today's discussion. What character trait do you think every core member should possess? Have you ever met a core member whose good character inspire you? And what advice will you give to a serving core member, even prospective core members, on building a good reputation during their service here? Our phone lines are open now, so you can call in and tip in 1 or 2 or your experience. So you can call us on 091 3857 9001. I'll take the number again. 091 3857 9001. So you are free to call in and say 1 or 2 while we still continue with the discussion as stated on the studio. So please to Oluwa. Okay, let's just say we all make mistakes. Maybe while we're growing up, 1 or 2 we make mistakes. Maybe when we did not really know all these things, but sometimes one wrong decision can damage a person's reputation. What advice will you give to a core member, even serving core member, or even Nigerian youth, that they are building their character they will be proud of long after service? What are those advice you can give? Like today is 5th bar. We have core members going to come today. Very soon they will be posted to different places to serve, and we even have people but we will be going out. We still have people serving. What are those advice you can give them pertaining their character in running their daily activities? Number one thing on the list is morals. Good morals, because that is something like people don't value these days. What our generation value these days is, I want to smell nice, I want to dress nice. Don't say that. I love it. Seriously,
people just focus on the Okay, we physical have a call. Be appearance. flashing. Someone is flashing us. Please do not flash us. We are not going to call you back. So people just look at their physical appearance, like they just want to. Once you look at them, what you see, that is Like what they their are. But look, they their don't know makeup, that, their hair. Yeah, they don't know that there are other things some people look at. Like me now, like this. There are some things that people have noticed about me, even from our CDS, and I would mention two of that. In my CDS now, there are two people have complained about something. They said I like complaining a lot. Okay. And in my working place, they also said I like nagging. But why won't you expect me to nag when you are telling me to do something that I can't? It's not favoring you. You understand? It's not favoring me, and you guys are expecting me not to talk about it. And these people, they are elderly ones. You don't expect me to come to you and start nagging or shouting. You understand? I can just be on my own or be with my colleague. Then I'll start complaining to that colleague, not knowing that colleague is observant. Like, okay, guy, like you're always just, complaining. This guy just they complain too much. You understand? So people just expect you to go with the flow. You understand? That whatever is going on, and that's where we know you sometimes have issue, because at the point it's going to choke you. Yes, and some people they are easily depressed with all this stuff. Any small thing like this, they don't down. go. You understand? They're already down. Like they will be like maybe you are cheating them or something, and they will know that you're not cheating them. You are even trying to help them. It's just like in our CDS at first when you were telling us that, oh please, I want you guys to do this, I want you guys to do that, and we are like, I'm busy. Everybody's busy. There was a time you also called me that I should follow someone to the market to get some things, that the person was in assistance in carrying those things, and I was like, oh, I can't do it. That day I was free, but I was just like, no, I just want to. You just wanted to stress your president. That's how they used to stress me. I noticed that even me not doing it, there are other people that are doing it now. Yeah. And they are doing it without even complaining. And the only thing we can just do is applaud them and clap for them, and they keep learning every day, and you remain stagnant. So I just have to like dive in to also full and partake in the knowledge. I'm impacted in all this stuff. You know, sometimes people were saying that she's a lady. What does she have to offer? How can a lady be my president? But there's no way you can do. She's still the president. Sorry. I was one of the people that supported you. Okay. And me, I'm that kind of a person. Like I like to give people chance to like do something. Okay. At first, I supported you when you were in. I said no. Why? Your iron hand. I started complaining. That hey, this person I voted for, she wants to kill us. I was on my own. I even come and say, come and meet the president. That's how they were just calling my name. See, at the end of the day, I was just like, we just have to give you the power and authority to do what you want to do. And you are doing it is helping us, because even at the CDS, we are getting applaud by the LGI. Every Wednesday, we are doing coming up. So I think that is a good job. Thank you so much. One of the things I would like to add before we go today is those good morals. Even though I'm a girl, like I'll bump into some people's social media, they will boldly post, I have bad character. Sometimes they said I'm not in relationship because of bad character. Like, is bad character something like people are happy to like to advertise? Once I see that on your whatever you're doing, that's the last day I'll ever come to like view anything that has to do with it, because already you have told me who you are. And it's no, social media comprises of so many persons. You can never know who you build, and things in social media don't get lost. There's a way you'll be one day, and they want to handle your social media. They will not say that in character, you use your hand to type that you have bad character. So if you have been doing that, please don't say it again. Learn good morals. I'm also like that before. My elder brother has taught me, because even politics, sometimes I just go to my Facebook account and write anything. No, you don't do it. Be like, no, guy, you know the fear. So from then, I started limiting myself from things I post on social media. Okay. So please, we are coming to the end of today's segment of character matter. Please, if you used to say that you used to have bad character, please don't say it again. It's not a good thing to advertise or promote things that are not good. So thank you to everyone who called and shared the thought. Thank you to our flasher. As we wrap up, remember, your greatest achievement during this NYC will not only be receiving by those A4 paper that brought us from different parts of the world. It will be the reputation you leave behind. Be honest, respectful, and willing to learn. Be a core member people are happy to recommend when opportunity come. Become a good name. A good name in one of the greatest gifts you can give to yourself, having a good name.
So thank you so much for joining us on another edition of this Corpus Lawn at this Badegi Radio 90.1 FM Mina. I remain your host, Rosemary, and alongside our my co-presenters, can you say your final words and thank you to our listeners? Say hi to our listeners and your name. Tell them you see them next week again. Until next week now. So I'll make sure I'm well prepared. Okay, thank you so much. Thank you so much. Until next week, Wednesday, continue to serve with excellence, protect your reputation, and remember, editorial and publicity CDF's group, we lead and others follow. So see you next week. Bye. Education and selflessness, Nigerian art, Nigeria, we say. Obey our call. Let us lead our nation high under the sun or in the rain. With dedication and selflessness, Nigerian art, Nigeria, we say. Badegi Radio. Like dominoes, I can make your walls fall down. This woman knows how to make the world go round. And just like gravity, we breaking ground. I'll be your home, I can be your kingdom. When the rhythm of it vibrate, tell me how much again you take. When the rhythm of it vibrate, tell me how much again you take. Tell me how much again you take up my love, my love, my love, my love. Not a heart on earth can beat my love, my love, my love, my love, my love, my love. Not a heart on earth can beat my love, my love. It runs so deep, nothing's gonna stop my love. It's like a flood, raining coming from above. And just like gravity, we breaking ground. I'll be your home, I can be your kingdom. When the rhythm of it vibrate, tell me how much again you take. When the rhythm of it vibrate, tell me how much again you take. Tell me how much again you take up my love, my love, my love, my love. Not a heart on earth can beat my love, my love, my love, my love, my love, my love. Not a heart on earth can beat my love, my love. Tell me how you want this to pass on the car, run it like an addict, got you funny for the sa. And it is only on ja. You know I'm bushy like that. Happy to make you detach your cable. Melody fire, sweet past this table. Kilo desire, I'm willing and able. So if you're ready for me, let's go. When the rhythm of it vibrate, tell me how much again you take. When the rhythm of it vibrate, tell me how much again you take. Tell me how much again you take up my love, my love, my love, my love. Not a heart on earth can beat my love, my love, my love, my love, my love, my love. Not a heart on earth can beat my love, my love. Ọmọra pàlà o, ẹni ọ̀làdé o. Mi ń wúyẹ́ ní bẹ́ẹ̀, mi ń wúyẹ́ ní bẹ́ẹ̀. The way your body treats me, I mean that's so tears, yeah. If I make 'em tomorrow, you be God, oh. It's a me who you need, babe. Peace, I no get money, yeah. But one
da kayan zamani. Mita 90.1 a zangon FM. A cikin garin Mina. Badegi Radio. Tasha ta tashan mu tashan ku. Abin alfaharin ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu sauraron mu gida da waje da magona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, sannan mu da arzikin kasancewa da ku a wannan rana mai tarin albarka, ranar Laraba, wanda take 5 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kamar kullum Hassana Shehu Kagara tare da dan uwa abokin aiki Usman Afaya, wanda muka saba kasancewa da shi a cikin shirin, kuma kusan limami ne a cikin shirin, wato shugaba ne mai fashin baki. Duk inda ake maganan fashin baki zai yi watsa-watsa da shi, ya mana shi filla-filla yanda za a gane. Na tabbata yau ka shirya, kasan jiya kawai mun samu bakonmu ne daga bakin mai ita muka tattauna. To yau bazaurar naka ne. Mutane za su wato so su ji fashin baki akan kanin labaran da muke da su da dama. Bari mu fara da sarkin musulmi, inda sarkin musulmai ya karyata rahoton da ke yawo a kafafen sada zumunta cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya buƙaci musulman Najeriya da su sake zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar 2027. A wata sanarwa da Prince Bashir Adefakan ya fitar a madadin masu kula da harkokin yada labarai na sarkin musulmi a ranar Talata, masarautar ta bayyana rahoton a matsayin ƙarya, tana mai cewa sarkin musulmai uba ne ga 'yan Najeriya baki ɗaya, kuma baya tsoma baki a siyasar jam'iyya. Sanarwar ta ce kofar sarkin musulmai a buɗe take ga kowa ba tare da la'akari da bambancin jam'iyya ko kuma ra'ayin siyasa ba, kuma aikinsa shine ba da shawarwari da sanya albarka ga dukkan mai neman hakan. Ambaliyar ruwa ya yi ajalin jami'an tsaro da matasa a garin Yobe. Ambaliyar ruwa ya afku a anguwan Malari da ke Pompau Mari bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kasance a ranar safiyar ranar Litinin. Mutum 2 sun rasu sakamakon ambaliyar ruwan, sannan kuma an samu jami'an tsaro su ma da suka rasa rayukansu a wasu sassa a birnin Damaturu, babban birnin jihar Yobe. Idan muka ƙara ƙetarawa za mu ji cewa zafin rana ya kashe zakuna 3 a gidan namun daji a Japan. Zafin rana ya kashe namun daji guda 3 a Japan. Za mu ji inda kanin labarai ke cewa shugaban ƙasar Najeriya ya yi wa sojoji ƙarin albashi. Sabon tsarin zai ƙara kasafin albashin rundunar sojan Najeriya na shekara daga naira biliyan 660 zuwa naira biliyan 924. Na'am, wannan shine ƙarin albashin. Za mu ji kanin labaran da ke tafiya, inda muka ji fitaccen malamin addinin musulunci nan a Najeriya Farfesa Mansur Sokoto ya bayyana cewa makarantar Maka International Academy da yake jagoranta ba ta cikin abin da za a gada daga dukiyarsa. Malamin ya ce ya sanar da iyalansa wannan matsaya, wanda ya baiwa lauyansa umarni da ya gyara takardun domin fayyace cewa ya mai da makarantar wakafi. La'akari da cewa ya mayar da makarantar wakafi ne, malamin ya ce ba zai kasance cikin jerin dukiyoyinsa da za a raba wa magada
bayan rasuwarsa ba. Kasa wannan takaddaman sai ya tuna min da maganar indimi da ke ta yawo a shafukan sada zumunta inda 'ya'yan shi mata suka maka shi a kotu sai sa aka ce wani arzikin masifa ce. Allah ubangiji ya mana sauki ya mana mafita. Rundunar 'yan sandan Zamfara ta ce cikin waɗanda aka kama akwai mata da kuma akwai mata kuma ana ci gaba da bincike a kansu. Mutane 48 ne suka shiga hannu akan zargin ta'addanci a Zamfara. Wannan gagarumin ci gaba ne gaskiya. Idan muka kara ketarawa za mu je inda majalisar Kano ta haramta wa makarantu masu zaman kansu kara fiye da kashi 10 kuɗin makarantu. Kasan yanzu za a koma makaranta nan da 'yan watanni kaɗan da ka ji an ce kuɗin makaranta amma bari mu ji. Gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani ya bai wa Aliyu mijin matar da wasu fusatattun mutane suka kashe a Maraban Jos kyautan gida da tallafin kuɗi tare da baiwa iyalanta guraren karatu kyauta. Matar Aliyu Harira ta rasu ne tare da ranta ne bayan wasu mutane sun zarge ta da satan yara a zargin da mijinta ya musanta hakan. Za mu ji cewa sai watan Satumba za mu mika wa Tinubu kudurin kafa 'yan sandan jihohi. Fadar shugaban kasa ta ce za ta mika wa shugaba Bola Ahmad Tinubu kudurin dokar kafa 'yan sandan jihohi a ranar 3 ga watan Satumba shekarar 2026 domin ya yi nazari kafin a tura wa majalisar dokoki a ƙasa. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasan kuma shugaban kwamiti da ke tsara kudurin Femi Bajabiamila shi ne ya bayyana haka a ranar Litinin bayan taron farko da kwamiti a Abuja. Wato har yanzu dai ana takaddama akan wannan kafa 'yan sandan jihohin kenan inda wasu ke ta cewa a ƙara bibiyar lamarin. Hasashe ma da na gani wasu na cewa kafa 'yan sandan wasu sun ce zai kawo sauki, za a samu sauki akan matsalar rashin tsaro. Wasu na cewa wannan 'yan sandan jihohin ba za su iya maganin matsalar tsaro ba. Sosai. Na ya lamarin take ne. To a kin gani abin da za ki la'akari da shi ana maganin 'yan sandan jihohi. 'Yan sanda da muke so yanzu ga suna abin da muke cewa exclusive list ne, watan kacokar suna hannun gwamnatin tarayya, ita ke da kashi a kansu, iko 100% a kansu. To idan kika duba ka ce ma'aikata ko su ministry da MDS na gwamnati da makarantu wanda gwamnatin tarayya take rikewa da wanda jihohi suka yi, in ka ce zaki analysis ke duba na wanne ne ke tafiya daidai, na waye ake samun rauni, sai ki duba ta kamar a zuwa da makarantu na firamare. Makarantun firamare da ke hannun gwamnatin jihohi da makarantun firamare da ke hannun gwamnatin tarayya, wanne ne duk da kalubale da kasan take fuskanta na rashin daidaita al'umma, na wanne ya fi tafiya daidai, za ki ga cewa na gwamnatin tarayya ta fi tafiya daidai. Idan kika dawo jami'o'i da su kwalejin ilimi da su polytechnic wanda jihohi take rike ke managing, yaya take managing nasu, ana samun complain ko ina, amma na jihohi na tarayya duk da ake matsaloli ya fi tsayawa tsayin daka. So wannan shi ke nuna miki cewa idan har gwamnatin tarayya aka ce ta kasa a rike 'yan sanda yadda ya kamata, jihohi za su iya. Kin gani ga dai abin da aka gwada ku da shi nan, wannan shi za ki amfani shi wurin ƙididdiga da kuma jarrabawa da gwada zurfin ruwan. Duk wa'annan ma'adanai a ministoci da suke ainihin gwamnatin tarayya nasu, duk da koke-koke nasu yana dan haifar da ɗa mai ido, na jihohi kuma ko in kula ba za su iya ba. Saboda haka idan aka kaddamar da wannan police bill din, ba abin da za a samu illa bita da kulli da dinga ma 'yan adawa da duk wanda ake tunanin yana adawa da gwamnatin jiha. A yanzu ga akwai duk yadda zaki amfani da soji 'yan sanda, akwai matsayi da zaki iya, akwai wani munzali zaki iya, dole zaki kyale. Amma in na sojin 'yan sandan jiha ne, za a tura daga kan gado, gwamnati zai tura, je ka kama wannan, je ka kama wancan. Saboda haka za a amfani da su ne kamar kan karon farauta, kan ne kan farauta. Bari mu je ta nan kaji inda majalisar Kano ta dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi guda 3. Majalisar Kano ta dakatar da shugabannin kananan hukumomi guda 3. Kansiloli na zargin ciyaman da sa 'yan daba su kai musu hari a Kano. Kansiloli na zargin ciyaman da sa a kai musu hari a garin Kano.
manoma 1,500 za su amfana da tallafin takin zamani na gidauniyar dan kabo. Gidauniyar dan kabo gidauniyar ta ce tallafin buhunan takin zamani guda 1,500 da ta raba wa manoma zai karfafa harkar noma, inganta rayuwar manoma da kuma tallafa domin samar da wadataccen abinci. Idan muka ƙara ƙetarawa za mu ji cewa ana hanyar kai kuɗin fansan alƙali. Masu garkuwa da mutane suka kira waya suka buƙaci a ƙaro musu da lemun kwalba da madarar roba. Yanda aka dawo da alƙali a motar haya bayan an sace shi, in ji kaninsa. Wato da ake hanyar kai kuɗin da suka buƙaci a kawo musu lemun kwalba da kuma madarar roba. Kasan rayuwa tana son nishaɗi, kuma ba sun san daɗi. Kai jama'a sosai mana. Allah ya tsare mu ya kare mu. Ai babu sauran wake a cikin daji ai. Akwai ne. Kasa to ai fa shi ne. Akwai hotel ne? Gaskiya babu. Akwai wajen nishaɗi ne? To ai kun kan kace musu hotel ma ai ka kai su da nisa. Ku dai kawai kayan daɗi. Ki san cewa kuɗin ana kaiwa daji ne a da cikin gari kuma. Amma ka san makon da ya gabata ta ga wani kanin labarai da aka ce wai wani ya damfari shugaban yan bindiga kuɗi naira miliyan 80 ko da 8 ne a cikin dai 100 kamar 3 ne babu 300 ne babu a ciki, wai akan zai so mai bindigogi da kayan sata ya sata yadda ka jinna to shi ne ya tambaya na ce shi wannan shi ya ci halal kenan ko yaya lamarin take. A'a ai duk abin da ka ɗauka ba naka ba ko a hannun ka ɗauka sunan shi sata ne kuma Allah zai maka hukuncin. To wannan kana ga Allah zai tambaye shi kallafa inda aka samu kuɗin. Shi Allah. Baka tunanin kila shi da ya samu akan sai so kayan bindigogin zuwa gidan marayu ya rabar da su. Babu rudani a cikin hakan Allah. Wanga magana da kike bari baki ɗan guntun labari da ya faru. A kowane lokaci ina tsaye a unguwarmu wannan moton shinkafa da ake yin raba na anguwa sai muna tsaye sai moto ta zo sai aka fara zazzare shinkafan ana magana na tsaya kanne na dama na gana ba su oda na ce duk wanda ya ɗauka shinkafan nan to ya san ya ɗauki bala'i ne ba wanda ma yunkuri sai wanda muke zama ce kai ogana ta ɗauka ce zan ɗauka kayan sata ce ai su ma sun sata ne ai kuɗin mu ne ce ina shaidan zaka bayar cewa kuɗin ku ne ya kuɗin da kuɗin sata aka sai wannan na ce zaka iya ma Allah bayani na shaida yake ko an kai kotu yanzu kana shaidan cewa wannan shinkafan da ake rubawa na 'yan siyasa nan na sata ne in na sata a ina suka sata to an sata kai ma ka sata mai kai two wrong does not make right saboda haka kowa sai an mai hukuncinsa shi wancan da ya sata dan fashin dan bindiga da ya kwaci kuɗi a hannun yayi fyaɗe so aka bashi Allah zai kama shi da wannan hukuncin kuɗin da ya samu ya sayi wannan ibada na bindigan ya ba wani shi ma ya sace sai Allah ya mai hukuncin sata shi haka Allah yake lamarinsa ba wani batun boye kamar kai ne ka shiga masallaci za ka yi sallah ba ana cikin sallah kai assalamu alaikum kamar ka yi tusa ka je ka saci takalmi ka je ka ɓoye ka dawo ka ci gaba da sallanka idan ka daidaita sallanka ya daidaitu ka samu jami'i Allah zai baka ladan sallanka zai kuma baka kama ka da laifin satin takalmi. Ya ba shakka. Haka Allah ke halamarinsa. Ta Allah ya samu dace. Za mu ji cewa rikicin kasuwar Gujungu ya sa an kashe mutane 2 akan laifin kisa. Yanda 'yan sanda wato yanda a rikicin ya samo asali bayan wata takaddama ta barke tsakanin wani soja da wani matashi inda sojan ya caka wa matashin wuka. Sai dai mace Allah ya kawo mana sauki. Boko Haram ta kona manyan motoci sama da guda 20 cikin wata 2 a Borno. Boko Haram ta kone manyan motoci sama da guda 20 a cikin wata 2 a jihar Borno. 'Yan shekara 20 ya kashe wani a Jigawa. 'Yan sanda sun kama wani matashi mai shekaru 20 akan zargin kashe wani matashi bayan wata takaddama ta barke a ƙauyen da Begal da ke jihar Jigawa. Wato yanzu abin ma hada 'yan ƙasa da shekaru 20. Allah Ubangiji ya mana sauƙi ya mana magani ya kuma kawo in kika hoton wani wanda na gani sannan da kamar na yi salati da ce oh Allah laifi mai muka yi a ƙasar nan Allah ka yafi mana zunubinmu wallahi tallahi ko wannan wani a yayin da ake post ake cewa ya kai shekara 15 na ce a wannan aiwa mun aihu wannan in yayi zafi 13-12 wallahi da bindiga wallahi sai ki zubar da hawaye ai na samu bindiga a'a ta danci ko yanzu ga wani abu ne an ga an bata rayuwarsa an destroying rayuwarsa ya hayu ya kayyau haka zai dinga kisa sai illa ma sha Allah a Najeriya ya hayu ya kayyau
Nan kuma za mu ji cewa kusan mako guda kenan ana ta musanyen yawu tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da wasu 'yan siyasa musamman 'yan adawa tun bayan da babban malamin addinin Krista ya fito ya nuna irin halin da 'yan Najeriya ke ciki. Idan muka kara matsawa za mu je inda 'yan sanda suka ce an kama wani mutum ne a kusa da filin wasan golf na Trump a California bayan zargin yana daukar hotuna da bidiyo tare da lura da matakan tsaro gabanin wanda hakan ya wato inda gabanin taron na tara kudin jam'iyyar Republican. An dai ce an kama wani mutum da bindiga a gurin da Trump zai kai ziyara a California. Nan kuma PDP ba za ta iya cin zaben shugaban kasa a shekarar 2027 ba, in ji Yasamuke. Ministan babban birnin tarayya Abuja Yasamuke ya ce jam'iyyar PDP ba ta da karfi da za ta iya lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2027 saboda matsalolin rikicin cikin gida da ke addabanta a halin yanzu. Amurka na fuskantar karancin makamai masu linzami saboda yakin Iran. Amurka na fuskantar karancin makamai masu linzami saboda yakin Iran. Yanda aka yi wa wani jinjiri tiyata tun yana cikin mahaifiyarsa. Wato ajiye makami ko kuma janyewa, wani zaɓi ya rage wa Hezbollah. Ajiye makamin ko kuma janyewa daga yakin da suke yi, wani zaɓi ya rage musu yanzu? Babban zaɓin da ya rage musu ya fuskantar yaƙi. Ba ajiye makamin ba kenan? Ba za su taɓa ajiye makami ba yi. A'a. Bancin sun san Iran suna tare da su, kuma ana musguna musu ne, cin zarafi ake musu, kuma haka ɗin ake musu fita da kulle, kuma su ba bayi ba ne. Amma kana ga yakin za su iya samun nasara? Me zai hana? To, mutum kare na mushi kana ganin kaman kana musu kallon kaman kiyashi ne. Kullun yakan suke yi, kuma kullun fitowa suke yi. Kuma kayan yakin da kake takama da shi kullun karewa yake yi. Su kuma fitowa suke yi. So ai za zo a kai wani matsayi wanda an baka hankali ba za ka gudu ka ba abin da kake da shi ne. Ko kuma ai mutuwan kasko. Wannan su daman suna da tarihin su yaƙi, ina ka zo yaƙi ina za ka yaƙi ne. Ina ka zo yaƙi ina za ka yaƙi. Allah ya kawo mana sauki. A farkon makon nan ne rundunar sojin Najeriya ta sanar da aika dakaru kashi 86 zuwa kasar Gini Bisau domin aikin wanzar da zaman lafiya karkashin kungiyar ECOWAS. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da nata matsalolin tsaro na cikin gida. Kan hakan ne ya sa wasu a kasar ke fuskantar wato ke sukar matakin da cewa kasar bata gama magance matsalolinta na cikin gida ba, amma ta tura wasu dakaru zuwa ƙetare. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fi taka rawa wajen aikin soji da kuma jami'an tsaro zuwa ayyukan kiyaye zaman lafiya a guraren da rikice-rikice suka daɗe suna addabar al'umma. To ya lamarin? A wannan tsari ne wanda ba za ka zo saboda kana da matsalolin ka ce ba za ka yi saboda kafin a kafa ita kungiyar na ECOWAS din akwai yarjejeniya, akwai kuma wayansu kamar ce doka wanda take guiding nasu da din kana da yaƙi ba za ka ce za ka kawo kai ma gudunmuwanka ba, din kamar gudunmuwa ne na ma na bada gudunmuwa ko ta wala ta ko fannin kuɗi ko kawo dakaru da sauransu domin a fuskanci waje idan akwai matsala. Saboda haka sai dai kawai abin da za a ce to ECOWAS din su zo su taya Najeriya yakin da take fuskanta mana, amma kuma idan ka ce su zo ai yakin Najeriya suke fuskanta yaki ne na cikin gida, don dai kawai mun dai juya kawai an sa sojoji ne ba wai abin ba ne fi karfi 'yan sanda. Yakin da ke addaban Najeriya yanzu ga na Boko Haram da Lakurawa bandit da 'yan ta'adda suke addaban dukkan wannan yaki kan wallahi bai fi karfin 'yan sandan Najeriya. Kin ji na ce miki wallahi. To a da ake takaddama akan karin albashi da shugaban kasa ya yi, sai masana akan harkar tsaro a Najeriya suka ce duk da karin albashi da sojoji mataki ne mai kyau, amma matsalan tsaro da ke addaban kasar ta wuce batun karin albashi kadai. Batun karin albashi yana ɗaya daga cikin abin da ke faruwa. Kin gani kai ne za a ce ka miƙa rayuwanka ma ƙasa domin a samu zaman lafiya, sai a ce kai mafi karancin albashin da ake baka 49,000. To a yanzu ga wannan rayuwa da muke a Najeriya mai 49,000 za ta maka, kana dagan yaƙi watakila ka bar gida, wata yin susu a yin shekara ɗaya ka bar gida, to me kaci a wajen
ya ka tuwo ma iyalinka watakila kana da 'ya'ya ga iyaye watakila kuma da zaka kula da iyalinka da 'ya'yanka da iyayenka suna tunanin ka ne abin gansu zaka cece su to nawa 49,000 za ta maka. Kin ga da an shi ministan tsaro a Kisoba Musa ya sanar lokacin da ya kaddamar da wata kayan abin ga kayan yaki da aka saya a Sokoto yake cewa an ƙara kuɗin albashin sojoji mafi karanci zai zama 100,000. To ina ganin an zo an sake duba al'amarin aka ce a'a 100,000 nan gaskiya fa bai zai yi ba sai mafi karanci sai aka da shi 190 daga rank ɗin kwanel zuwa ƙasa za su samu ƙarin kashi 80 daga rank ɗin sama kuma su brigadier general su major general da su general su samu kashi 30. to haka dai abin da kwanel ɗin ma akwai matsayin za su samu ƙarin kashi 50 wayansu kashi 80 amma mafi karancin shi za a ƙara kashi 80. so yanzu ga albashin bancin 100,000 da haka kai shi yanzu ga aka 180. da fatan dai 'yan kasuwa ba za su kalli sojoji kawai ya kama ƙari a wannan ƙarnin su ce za su ƙara farashin kayan masarufi da sauransu ba. amma kuma abin da masana suke kira wannan gaskiya an yi tuya ne an manta da albasa. domin idan na maganin tsaro a Najeriya babban wanda suka zama kowa na da mahimmanci a kawo harkan tsaro har da kai da ba jami'in tsaro ba ne kowa na da irin nashi contribution din amma wanda suka fi mahimmanci din an fi juna su ne 'yan sanda sai kuma 'yan sanda masu farin kaya watan DSS kenan saboda su ne suke tare da al'umma a kowane lokaci. Yau idan aka ce 'yan sanda sun je yajin aiki na awa 24 to kasa sai inda Allah ya da ita. Amma misali sojoji suna iya zuwa yaƙi su ma za a samu amma kin ga idan akwai tsaro a cikin gidanka kana iya kallon wa ke zuwa daga waje misali. To amma sai aka kasance cewa an yi wannan ƙarin ba a sa 'yan sanda a ciki ba a sa DSS ba da sauransu ko da shike an ce zai ci gaba amma menene yasa ba za ka kalla jami'an gabaki ɗaya watan troops ɗin gabaki ɗaya ita ainihin jami'in tsaro gabaki daya duk a hada su a yi musu kudin goro a hada musu kudin gabaki daya saboda shi ainihin kwazo da za a saka cikin aikin ya tafi bai daya. amma yanzu ga sojoji suna jin daɗi yan sanda kuma sun naɗa hannu kuma sai su ga cewa ai aikin da muke yi ya mafi na sojoji misali. to kin ga duk ire-iren wannan abun yana dan kawo rarrabuwan kai ne da kuma rashin haɗin kai domin a haɗu akushi ɗaya domin a kawo da bambanci a cikin al'amarin don a kuma kawo tsaro ba. gaskiya wannan ya dan kawo a cece ku ce a kan lamarin da fatan gwamnati ta yi abin da ya kamata cikin gaggawa. to muna addu'a haka kafin mu je a cikin shirin daga bakin mai ita bari mu dauka wannan kanin labaran inda za mu ji cewa mun fasa kai wa Ukraine hari saboda ta nemi afuwa inji Iran. ta ce ta fasa kai wa Iran hari saboda ta nemi afuwa. Iran din ta ce Ukraine ta bayyana cewa harin da ta kai wa jirgin kasuwancin ta na da alaka da yakin Rasha ba da niyyar kai wa Tehran hari ta yi ba. Na'am to shi sa amma kada ga cewa Iran za ta iya yakar Rasha? To wai idan Iran mata Rasha ai Iran da Russia akwai kyakkyawan dangantaka. Akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin su da juna da ba za a iya kai abin nan ba. Wannan an samu wani dan tsiko ne kuma akwai kyakkyawan fahimta tsakanin su saboda haka ana tunanin ma ai nasarar da Iran take samu akan America da Israel saboda goyon baya kai tsaye da take samu daga Russia ne da kuma China musamman da Russia. so duk wani abin da ya faru ina fatan abu ne wanda aka samu tsiko kuma sun fahimta juna sun san cewa kuskure ne. to bari in barka ka yi sharhi akan wannan kanin labarai kafin mu shiga cikin shirin. wasu fitattun 'yan Najeriya guda 100 da suka haɗu a ƙarƙashin ƙungiyar G100 sun yi kira ga 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun hamayya da su dunkule guri guda domin tsayar da ɗan takara guda ɗaya da zai kalubalanci shugaba Bola Ahmed Tinubu a shekarar 2027. aka ce to ko sabuwar haɗakan na hamayya ta G100 za ta iya kawar da shugaba Tinubu? to wannan shine ina ga sharhin da za ka yi. to kin gani yawa akwai program da muka yi da safen yau a watan badegi linkinan ko mun yi bayani akan
wannan jam'iyyar adawa da kuma jam'iyya ko sun shirya ga zaɓe da za a yi na 2027. To abin da ke faruwa shine cewa su jam'iyyun adawa ga dukkanin alamu ba su shirya ma wannan zaɓe da yake zuwa na 2027 ba. Dalilin kuma shine cewa a'a ta ya za a yi, an ce dole sai kun zo kun haɗa kanku a bai ɗaya sannan ku tankare jam'iyyar da take da rike da mulki. Ba wanda zai zo iya kwaɗan mulki a hannun jam'iyya da take da mulki ba tare da sun haɗa kai ba. Idan aka yi la'akari ga yadda ita watan jam'iyyar apc ta karɓi mulki a hannun pdp a shekara ta 2020 shekara ta 2015 a lokacin da goodluck jonathan ne shugaban ƙasar najeriya, za ki ga cewa a lokacin nan ainihin watan abin da ya faru shine cewa an samu haɗaka na jami'u da suka zo suka haɗa kai a haɗa kansu suka kwaci mulki a hannun pdp a wannan lokacin. To amma yanzu ga sai aka zama cewa wannan abun bai samu ba. To ta ya za a yi wayanda suka haɗa kansu a lokacin nan da jam'iyyar cpc adc da sauransu, duk jam'iyyu da suka zo suka haɗa kai suka kwaci mulki a hannun jam'iyyar pdp a lokacin sun haɗa kai ne. To ku ga kuna yanzu ga ba ku haɗa kanku ba, sannan ku ce kuna so ku karɓar mulki a hannun wannan jam'iyya. To kaga ba inda za a yi wannan abun ya samu. To amma abin da ke faruwa sun yi mitin sun ce suna son su haɗa kai su fito da ɗan takara guda ɗaya, amma zai wahala idan da wannan mitin nasu abu ne wanda zai haifar da ɗa mai ido tun daga farko da wannan an cimma wannan burin. Ba za a samu wani lokaci za a ce peter obi da kwakwaso sun fice a jam'iyyar adc ba har suka kafa nasu jam'iyyar wasu suka shiga wata jam'iyya watan jam'iyyar ndp kenan ko. Saboda haka wannan shi yasa mutane da dama suke tunanin cewa ba za wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba saboda kansu bai haɗu ba. Ta ya za a yi su zo su ce wai za su haɗa kai, kuma kamar na gaya maki a najeriya yanzu nan ka karɓi mulki ko ka kwace mulki a hannun jam'iyyar da ke ci, to fa wallahi sai an tashi tsaye kun haɗa kanku din tsiya matsawon ki ɗaya. Kuma ni ba na tunanin a irin wannan tafiyar da ake yi yanzu nan jam'iyyar adawa za su iya haɗa kai har a samu ainihin watan abin da ake so a kwaci mulki a hannun jam'iyyar pdp ba a apc ba da take cin mulki take kan garaka mulki yanzu ga. So wannan shine magana na gaskiya. Duk wani harsashe da wani zai yi da sauransu zai da yi ne kawai, amma gaskiyan magana shine cewa gaskiya ba su shirya don karɓan mulki ba a hannun abin nan. So ban sani ba ko da ke kin san akwai wani magana guda ɗaya zuwa biyu ko uku da suke da ɗan abin nan a gurguje nake so in yi su. Kin ga batun sultan ya karyata cewa ya kira a cewa a zaɓen shugaba tinubu. Duk wani abin da zai yi kin san kamar magana ne, ce magana zanen bunu ita ga ta fita ba ka iya da ita. Ya riga ya maganan nan akwai a literature akwai wani abin da ake ce ma death of the author, watan mutuwan mawallafin takarda. Da zaran ka wallafa takarda, kai da ka wallafa ta, da zaran ta fito ga al'umma za su karanta, to ana kyauta an sa ran cewa kai da ka wallafa ta ka mutu. So wanda za su karanta su za su karanta su ba ta ma'anan ka bai da ma'ana kuma. Saboda haka sarkin musulmi shi dai magana ya ga fita a bakin sako ya faɗa, shi bai da wani dama yanzu ga zai iya kare kansa har yan najeriya su yarda cewa bai kira da cewa a ba shugaban kasa dama na biyu ba. Don ya faɗa ya ce mu ba shi goyon baya, mu sake ba shi goyon baya. To mu sake ba shi goyon bayan nan hausa ya yi wanda zai karanta ko zai fassara ma'anansa. Sai sa ake ce idan mun karanta takarda a jaraba zaka ji an ce a ba da shi in details ko kuma in summary. Yawwa saboda wanda ke to kawai an riga an fassara maganar shi ne ko. Kuma a shi takarda akwai abin da ke cewa intentional fallacy. Kai da ka rubuta takarda kana da abin da ka sa a rayi ma'anan da ka bata. Amma kuma maganan kuma ana iya juya ta
akwai wani abu kai ma da ka koyi ya ma'ana da yawa saboda haka shi ya riga ya faɗa wannan maganar bai zai cire ta ba me yasa su bishop na catholic wanda ya samu jagorancin cardinal john onahika da suka samu dama suka zanta da shugaban kasa me yasa maganan da ya yi bai ci karo ba su dai abin da suka fito bancin sun gana da shugaban kasa kamar da masu magana da yawon bakin shugaban kasa suka faɗa cewa magana ne na sirri me yasa maganan ta ina kai wannan maganan to shine ya koma gidan talabijin na Arise yayi bayanin abin da ya faru tsakanin su shugaban kasa saboda kada mutane su ga cewa an je an dawo kuma an ji shiru ko an dan bada wani envelope ne an sa aljihu su zo su gaya ma duniya abin da ke faruwa sun ce sun gaya ma shugaban kasa cewa ana karba a kebur mutane suna wahala abubuwa suna ta taɓarɓarewa kuma gwamnatin ga abin da ta sa a gaba shine ya za a yi ta ci zaɓe na 2027 ba wai a ce sahihin zaɓe da sauransu ba da sauransu ya maganganu da yawa kin ga maganan da suka tsaya kanta ba su canza ba kuma ba a ce ƙarya bane maganar suka yi sai dai a ce wai kawai sun yi bangaranci sun ɗauki bangare sun shiga siyasa da sauransu shi kawai ke cewa to amma me yasa shi sarkin musulmi nashi ba a ce haka nan ba saboda haka idan ya kamata shugabanninmu su sani inda a ce kamar da cardinal odahika ya je wajen fada shugaban kasa ya iya kallonsa ya gaya mashi ainihin gaskiyan magana da wanda suke tare da shugaban kasa ya kamata a ce sun gaya Allah bai ba su iko sun ya faɗi ba da shi sarkin musulmi ko malamanmu da suka fara zuwa da Allah ya ba su iko suka iya fita don ba wani malami a kafa aka fito hakan kamar da shi ya je gidan talabishin wanda duniya take ji ya fito ce ga ainihin abin da suka faɗi wa shugaban kasa sauran bayanan irin bayanai ne da ya damu su malamai da suka yi faɗi suka gaya ma wannan wani gaya ma wannan aka san cewa ai shugaban kasa ma ai ce musu yayi lokacin ai shi sayan abin yayi ya iya gaya masu cardinal saboda haka ya kamata mu rike mutuncin mu da darajar mu malamai su san cewa suna rike da sakon Allah ne idan al'umma yayi kyau Allah zai tambaye su ya lalace zai tambaye su saboda haka ya kamata ka kalli shugaba ka gaya mashi gaskiya bai da wuka bai da wuta bai da aljanna kuma bai da abincinka idan kai mai imani ne kaga su ya kamata suna gaya ma al'umma su kadina wayannan mutane ke gani su catholic din nan a coci na duk ba wanda ya kasu arziki amma kuma duk arziki da suke da su sun sadakar da na coci ne da kuma mabiya riga ma sai musu ake yi abinci komi to sai kuma ba wai tara dukiya suke ba to me za su yi ko aure ma ba sa yi ai in aka ce ba sa yin aure sai ga mutum ya wani tunani in ka ce su ba sa yin aure kana gan shi wani mugun laifi ne me za ka ce kan imamu maliki bai taɓa yin aure ba me dalilinsa kuma idan ya yi aure tara iyali bai da lokacin da zai iya ci gaba da bayyana mutuncin da darajar manzon Allah ko hadisi zai rubuta sai ya cire sai ya je ya yi wanka ya sa tulare ya yi madina bai shiga da takalami tsabagen daraja da karramawa kenan kuma bai taba yin aure ba to me zaka ce a kansa idan kana ce kai masoyin manzon Allah ne kana da iyali da su to ga wanda ya dama ka a san manzon Allah so in ka dube shi ta wannan bangaren ka kalli wannan su wannan bangaren nan ba sa yin aure suna dalilin su ai aure dole ne ba dole bane akwai mataki zai sa ka yi aure idan ba za ka iya adalci ba kada ka yi ka ɗauka ɗiyar mutum ka ajiye ta a gida kana gana mata ko ka haife yara ba za ka iya kulawa da su ba amma kuma akwai matakin da za ka ɗauka an kace ba za ka yi auren ba za ka iya kare kanka ga zina da wasu abubuwan aikin albasha in za ka iya fine Allah ne yi ka yi kuma ga abin da daman da ya bayar so ya kamata ce shugabanninmu ko jagorinmu malamanmu su riƙe wannan daraja da Allah ya ba su ba wanda ya sai ɗauka wallahi darajar da Allah ya ba malamai da fastoci duk duniya ba shugaba a duniya da ya sai kwace idan suka rike shi kamar da Allah ya ba su. To Allah ya samu dace masu warkar kuma ta shirin nan ne na kanin labarai da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo ba da ke samu dan sharuwa idan muka dawo kuma za mu shiga daga bakin mai ita insha Allah. akwai rahotannin da ke cewa kafin a sako shi mahaifinku kamar an biya kuɗin fansa. Haka ne gaskiya an biya kuɗin da ake
magana a kai da kuma mutane suke tabbas an biya da kuma alkawarin in an kai kuɗin za su sako shi da kuma ba su yi haka ba an kai musu kuɗi sai da aka yi kwana 2 zuwa 3 kafin su sake shi. Kamar nawa da yake nan kuka biya? To kimanin an kai musu kimanin naira miliyan. Miliyan 50? Na'am, kimanin naira miliyan 50 aka kai musu. Na ga bayanai da suke cewa su 'yan bindigar nan sun buƙaci a kai masu kusan naira miliyan 200 haka. Lallai haka ne, miliyan 200 suka fara buƙatar a kai musu. To kuma daga bisani sai suka ce a haɗo duk abin da annan. To ana ƙoƙarin haɗa abin da suka ce din ya aka nuna masu ga abin da yake kasa sai suka ce to a kawo musu. Sun yi bayanin za a kai musu kuɗin wuri kaza za kuma a je a gashi babanmu za su faɗi da za a je a gashi mahaifin namu inda za a je a ɗauko shi. An kai musu kuɗin sun shiga hannunsu tun lokacin kuma ba a sake jin su ba sai jiya 3 ga watan August inda safe misalin karfe 7 sai gashi ya dawo gida. Kamar su waɗannan kuɗi da kuka haɗa ba ku samu tallafi ko daga ɓangaren hukumomi ba ko gwamnati haka? A gaskiya babu wani tallafi da muka samu. Mu muka yi ƙoƙarin haɗa kuɗin da kanmu. Ya kuka ji yanzu misali gashi ya fito? To mun ji daɗi mun kuma yi farin ciki mun gode wa Allah saboda dawowar shi ya fi mana dukkan abin da za mu yi hasara ko za mu rasa. Dawowar shi mun ji daɗi sosai mun gode wa Allah da addu'an da mutane suke taya mu da kuma wacce muke yi. Mun ji daɗi sosai mun gode mutane da suka taya mu da addu'a. Allah ya saka musu da alkhairi. Kamar mahaifinka ne haka? Mahaifina ne. Kai ne kila babba ko mai bima babba? Na'am, ni ne babba daga cikin yaran shi maza. Kenan da kai aka kai kuɗin? A'a, ba da ni aka kai kuɗin ba, ƙani na dai da shi aka kai kuɗin. Su da suka kai kuɗin kuma sun kai kuɗin lafiya sun dawo lafiya haka? Sun kai kuɗin lafiya lau, sun kai kuɗin suka yi musu suka ce musu su fitar da kuɗin, suka fitar da kuɗin shi ƙanina da abokin tafiyar shi suka fitar da kuɗin cikin mota. Sai suka kawo musu nan inda suka bukatan ajiye musu suka yi musu barazanar da duk suka yi sun musu barazana sosai sai suka ce musu suka umarce su da kuma su wuce. Kamar wace irin barazana haka? To barazana ta tambayoyinsu sun yi musu tambayoyi kai waye ne sunanka za su faɗa musu da kuma dan kai kuskure ga tambayar da suke maka za su yi maka barazana za su aza maka makami. To kaji daga bakin mai ita kenan. Akwai sharhin da za ka yi kafin mu fara da kan kiran masu saurari. A guje sai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan aka kai wannan matsayi da manya-manyan mutane da ke tunanin za su yi abin nan ana kama su to kin san akwai matsala. Wannan fa babban alkali ne a jihar Kebbi aka ɗauke shi wai ana godiya ana jin daɗi an sako shi bancin ya biya naira miliyan 50 ba tare da taimakon gwamnati ba abin da ya mana zafi kenan abin da ya mana zafi kenan yanzu ko alkali a kotu ma idan ya yanke ma hukunci ake yanka ana biyan miliyan 50 ma kotu a kai ka yanke to kin ga ya kamata a ce kowa ya tashi tsaye a tunkari wannan harka na rashin tsaro yau ga alkali waye san gobe waye ne da dai talaka ne ake kamawa ana kamawa ba ma jin labari yanzu haka magana nake miki daga jiya zuwa yau Allah kaɗai sai irin mutanen da aka yi garkuwa da su Allah kaɗai sai irin mutanen da aka kashe kullun ake yi ya zama ma kaman abu wanda kin san ibada Allah dama ya kama duniya mu zo mu ibada so in kana yi ma ba wanda ya damu ba abin da za a yada bane don alƙawari ya ka ɗauka so ya zama kaman abu wani ibada yanzu ga za a zo za a yan ta'addan za su tunanin ina za mu shiga yau ina mu shiga gobe kaman babu gwamnati kaman babu jami'an tsaro da za su a fuskance su a yi fafata su ɗauka aiki ɗaya ake yi a yi a Katsina a yi a Sokoto a yi a Kebbi a yi a Zamfara a yi a Niger abin kuma yana faruwa sannan sai ga kuma
takwarorinki na wasu jihohi kuma suna nan sa cikin harkokinsu misali kamar kasashen harba wannan kamar su wanga abun ma wani labari ne kai suna ana labarin shi ne kamar yana faruwa wani kasa kamar da muke jin labarin ta'addancin gada a wani kasa ko mu gane a fim sai ga shirya ya shigo cikin gidajen mu yanzu nan su kuma yan uwan mu takwarorin mu na wasu jihohi suna kallon abun wanda na tabbatar ba fata nake yi ba wallahi tallahi wannan rashin tsaron ko wance ta'addancin nan na garkuwa da mutane da a kasashen yarbawa ne wallahi da amata fran hanci ko don ba za su yarda da wannan shiritan ba a ce ana ba da kuɗi shugaban ƙasa kwanakin baya ya fito ya ce gwamnoni an ba ku kuɗi ku biya albashi ku biya pensioniya ku yi wannan kuna ta gina flyover kuɗin ma da ake gina flyover da shi inda sa shi harkar tsaro ne da ba abin nan ba yaran da aka kama a oyo kwanan nan suka yi a nan arewa an yi yaran chibok an yi yaran waye akwai kowane hard slogan kowane yana nashi akwai chibok girls akwai yan wuru akwai yan wannan haka ake kawai kamar ya zama wani abun jin daɗi kawai ba wani abun da aka da damu amma na tabbatar na oyo da aka yi shugaban ƙasa san da ya tura ministan tsaro security advisor duk wani mai faɗi a jiya hakan tsaro duk ya tura su suka je can kwana 56 sai ga yara sun dawo kuma a wannan kamun da aka yi an kama a Maiduguri awa 24 tsakanin su amma har yanzu wake maganar su to wanda kamawa suna rubuta jarabawa to wake maganar su shugabannin ku ba kawai su gina flyover bane in kai magana sai a kama wannan kama wancan ka faɗi gaskiya ma ce kai dan ta ba gashi kina ji sakin musulmi ba yau an ce muslim ticket ake a arewa a Najeriya kuma yan arewa suka tsaya tsayin da ka sai muslim ticket kuma ba addini da ke ganin barazana da bala'i kamar musulmin nan sannan shi kuma shugaban sarkin musulmi a garin nasa ma ko ji an yi amma kuma ba maganan wannan ya dame su ba an kashe shugaban fulani da ke benue shine ke damun su habba kai shugaban fulani ko shugaban musulmi cawai da wukan bara ba masu sauraro dama ka san jiya an cika korafi an ce maka ba a ba masu sauraro dama to bari a ba su dama amma bari mu yi amfani da wannan daman mu mika mu yi wishing birthday wishes ko in ji turawa zuwa ga Muhammad Yakubu Ismail na Uzangi shine mai kafar zaren bunu a Facebook muna yi mishi fatan alkhairi Allah ya raya shi ya yi marayuwan shi albarka Allah ya karo ɗaukaka ya kare shi da dukkan sharri ya kuma hada shi da dukkan alkhairi sannan bari mu yi amfani da wannan dama mu mika ta'aziyar rasuwa da aka yi mana yau a Kagara Allah ya yi ba tafi dan Kagara rasuwa tafi dan Kagara ya rasu ɗazu Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi Allah ya sa ya huta Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya bashi ikon amsa tambayoyi wayanda suka rage mu din Allah ya sa mu cika muna masu kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to 09185979001 zaka yi magana akan korafin da aka maka in na baka gaskiya ba za ka ban abin da nake so ba ko da sakon ɗayan ya samu dama zan yi assalamu alaikum warahmatullah amin wa alaikum assalam barkan ku da aiki na'am da wa muke tare kuna magana da Ibrahim ne daga Singa na'am barka da zuwa nawa na'am gaskiya sai dai mu ce ka hannu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya mutanen Najeriya muna neman ɗauki da agaji saboda manyan nan sun mayar da mu sai inda suka yi da mu ba talaka bane a gabansu bukatansu kawai su burinsu kawai ya za a yi su ci zaɓe bukatansu kenan da yake gabansu ba ruwansu da talaka in za a gama kwashe talakan Najeriya ba matsalansu ba ne sai dai mu ci Allah ya kare mu Allah ya sa tashi lafiya to godiya muke mun gode Allah ya saka da alkhairi na'am Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Barka da zuwa. Aiki suna Yusuf Ibrahim daga Lufa. To barka da zuwa daga ina? Lufa a karamar hukumar Faikoro. To barka da shigowa. Yawwa. A cikin kanun labaran da kuka bayar game da zancen da wuce cewa kamar PDP ba za ta ci zaɓe ba. A maganganun in ka ji shi za ka ce killa ma kamar ba shi a cikin hayyacin shi a na biyu
na tambaya ne gare ku don Allah don annabi kuma in za ku an samu wannan tambayan tsakaninku da Allah ku yi adalci a cikin wannan tsakanin sarkin musulmi da ya yi magana nan da shi wannan bishop a kudin musulmai ne a ce sun ajiye kujeran takara a kan rikon amana da rike gaskiya a cikin su biyu din nan wa za ku zaba. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mun gode sosai. A takaice shi mulki bai tabbata sai da adalci. Wanda za mu zaɓa wanda ya kasance adali ko bai da addini ba ma batun musulmi ko kirista ko pagan ne in ne zai mana adalci gara mu zaɓe shi a ra'ayina fa gara mu zaɓe shi saboda Allah da ya yi duniya ya ba musulmi mulkin duniya ya ba wanda ba musulmi mulkin duniya kuma kai baka fi Allah sani ba saboda haka mu kira na muke a kowane lokaci shine duk wanda muka ta yana track record zai mana adalci ba ruwanmu da addini shi siyasa ba addini yana a gefe addini kana zuciyanka ne ka a ce siyasa ba addini bane wani ba mana mummunan fasara Allah da yayi mu na zo mu yi bauta duk abin da kake na bauta ne na'am Allah ya samu dace assalamu alaikum alhamdulillah barka da shigowa alhamdulillah lafiya lau ina magana da Abubakar na'am muna ji muna sawa muna tare kamar misali maganar da an ci sarkin musulmi ya jefa na'am dama Allah subhanahu wataala ya ce ba wai yawan karatu kawai shi tsoron Allah shi ko shugaba ne ana iya samun wani ana so kowa duk wani musulmi ana so kada malamai su ci baka a kwallo samu ka da kai karatu shi ne magana amma yanzu sarar rai yamma da annabawa ne kawai suke yi gama da amma malaman yau sai dai kawai magana kuna ji muna tare da kai yawa kuma kamar misali ana maganan abubuwan da kamar misali ana magana dauke a arewa da wancan alƙalin kuma alƙalin ya kamata an ce ruwa cikin tokali ya isi da hankali wanka ya kamata a ce irin da yi hukunce-hukuncen da suke yi wala duk wanda ya yi ba daidai ba a ɗaura mai laifi a tabbatar da ya yi ba daidai ba a kama shi a yankin rashin hukunci a Najeriya dokoki ba wai babu ba rashin bin dokoki da rashin hukunci su kan rai ya yi mafi yawa shi yasa ya yi samu cikin wannan matsalolin wanda ya yi kaza ko shi waye a mai zai tabbatar na baya ya isan ma na baya izina dole ya hakuri da daidai ko yana so ko baya amma rashin aiwatar da dokoki shi yake kasance mana ake mana cin kashi arewa duka a arewa maso gabar arewa maso yau kashe mutane aiwanne haka wanda suke ba da zai in je ga an shigo gari an ci nasara gari wallahi da wanda yake cikin gari ke zagon kasa wannan abubuwan ko karan da ko ka ba da karan ba wannan da halin wasu manyan ne ake cutar da arewa ake kashe mutane ake kashe mana iyaye ake kashe mana kakanni ake kashe mana kanni ake kashe mana yan uwa wallahi da wasu hannun manyan in ba da wasan hannun manyan ba in talaka ne wallahi ba kai ba in da aka samu babba aka daura mai hukunci sai talaka sai dan waye dole ka hakura mun gode Allah ya saka da alkhairi da fatan za ku tashi lafiya mun gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi godiya muke kwarai da gaske na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam barkan ku da warhaka haka kade kuna tare da Douglas na'am Najeriya dai tana yoyo ko ta kuje ba komai ga munan dai ma dai lilo dai tun da Allah kai da in yanzu nan wannan alkalin da aka kama miliyan 50 ba karamin kudi ba ba duba mutum fa kuma na san ba da zuciya da suka ba da kuma ba da tsinuwa da Allah ya saka ba da kudi ma kunna ja useless ne sha banza Allah dai yana nan dai aka da ban da yan ta da za su ba da magana wai su ce za su daina to ga kudade suna gani ba aikin komai station sun so a sama a kamata kowa da kwadar rasi mu dai shugabannin ne ba za mu je mu sai mu dinga hada su da Allah
ga wajen nan shi ma alkalin shi ma ya haɗu kwan darasi duk wanda ya shigo ana ce dan ta'adda da shi ma sun ya kuke da zai yanke a tashi lafiya alkalin mu duka mu amin ya hayu ya qayyum amin 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 wato addu'a ne mai matukar kyau Allah ya kare mu makiyin mu ma ba ma fatan ya shiga hannun shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Barka da shigowa, da wa muke tare? Barkan ku da rana, barkan ku da yi. Yawwa. Usman fa barkan ku da yi. Barka ka dai. Sai tsaye kuna magana da Abba dan Najeriya. Barka da shigowa. To barkan ku da kokari, Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Mu dai ba za mu ba wannan gidan rediyo gaskiya na talakawa ne kuma na al'ummar jihar Niger ne da Najeriya gabaki ɗaya. Fatan da muke yi wa shugaban wannan gidan rediyo Ubangiji Allah ya kara mai lafiya. Sannan kuma ita gwamnati an ce tumbin giwa ce, sannan kuma idan ba mu manta ba marigayi tsohon shugaban ƙasa ya taɓa yin wata kalma wanda duk da yake Najeriya ya san wannan kalmar cewar idan har rashin tsaro a kowace ƙasa ba ma Najeriya ba ya kai awa 24 da wallahi akwai sa hannun gwamnati. Idan haka duk wannan abin da yake faruwa ni a nawa ganin sannan kuma shawarar da nake so in ba iyayena da yan uwana da yan uwa saka dan Allah duk inda talaka yake a binni ko a ƙauye dan Allah ya tashi ya kare kanshi dan wallahi idan ya ce wai gwamnatin Najeriya ita za ta kare wannan yanayin da ake ciki to wallahi talakan Najeriya yana cikin wani hali kawai gwanda kowane talaka ya tashi ya kare kanshi a inda yake zaune a ko ina ne a birni ko a ƙauye. To da wallahi shugabannin namu na yanzu shugabannin mu na dade gaskiya sun yi iya bakin kokarin su iya abin da za su yi, amma shugabannin mu na yanzu wallahi ba talaka ne a gaban su ba, kawai daga su sai 'ya'yansu da 'yan uwansu. Allah dai ya kawo mana sauki mu talakawa a Najeriya, ya kawo mana shugabanni masu son mu irin na da. Da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Na ga kuma shine mai kira na karshe ko? To ko saboda akwai korafi guda biyu da yake so mu dan luka. To bismillah bari in baka dama ku yi hakuri da Allah. Yawa kin gani jiya akwai abin da ya kamata mu sanar da al'umma. Kamar jiya shirin da muka yi jiya muka kira Nura Yarima. Mun kira shi ne ya zo yi bayani akan dalilin da ya sa ya abin da ya faru, kuma babban burinmu ya yi bayani damuwansa. Idan akwai wanda yake da watan saɓanin magana da ya yi, shi ma yana yiwa kamar da Nura ya zo akwai mataki da ake shi ya zo zai za a gaya mashi shi ma ya shiga cikin shirin, amma ba wai wani su zanga kira cewa wai sun so su shigo cikin gida ba su kira ba a kira ba har suke wasu maganganu. To wannan kira dama ne ake bayarwa a kira. Babban abin da ya dame mu Nura da ya zo akwai mutane da yawa da muke kira ba su zuwa, jami'an gwamnati da sauransu. Wanda ya zo ba wai burin mu zo mu wulakanta shi ko wani abin nan ba, din yadda muka yi magana yadda magana ya taso aka ko kuma yadda Nuran ya zo aka bashi ai ba an kira shi da wani zaci mashi mutunci bane, kuma dalilin da ya sa yayi abin da yayi bayani. Idan bai gamsu da kai ba kai ma kana iya bude kafa naka kai. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu akwai wani korafi da iyaye suke dinga kawo wannan gidan rediyo akan watan makarantar Golden College of Medical Sciences and Health Technology akan cewa shekara 2 kenan ba yara ba samu dama sun yi national exam ba saboda ba su index number ba. To a matsayin mu kuma mu ba wai muna magana haka kawai bane, mun kira ita hukumar makarantar cewa ga korafi suka ce sun sani, muka ce to an fara bayani, muka ce wannan bayanin ba za a ji ga bakin mu ba don mu ba muke abin nan ba, amma mu da muna sa da kafa yanzu za ku yi bayani duk inda iyaye su yi maka kuma gayyace su zo gidan rediyo suka tun last week sun ce za su zo kuma har yanzu ba mu gansu ba, ko da yake muna da labarin jiya sun aika da gayyata ma iyaye a yi mitin. So muna sa ran jiya da suka gama mitin yau za mu ga su zo gidan rediyo su yi bayani. Yawa to ba su yi ba, kuma iyaye sun ci gaba da ɗaliban suna damu saboda sun ce ba a basu index number ba, kuma sun biya kuɗi iyaye da sa ta korafi. Saboda haka muna a sake yi a banda wannan daman da kira da hukumar wannan makarantar na Golden College of Medical Sciences and Health Technology da ke garin Mina, idan sun ga ya kamata suna iya zuwa su yi bayani ma su iyaye da kuma ɗaliban da suke ƙara makaranta, don yanzu ga akwai jarabawa na wanga shekaran suna sa ran ba su index number ba za su yi ba. To su muna dai kiran su zo su yi
ainihin bayani saboda iyaye mu ba abin zamu ce musu ku kuke da magana. Na'am. To mun gode Allah ya saka da alkhairi iya abin da zamu iya dauka kenan duba da lokaci a madadin gidan rediyo ba da gida sashen labarai da al'amuran yau da kullum da nan gidan rediyo ba da gi Hassana Shehu Kagara sunana kamar kullum tare da dan uwa abokin aiki Usman Afaya. Muke cewa mu haɗu da ku gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu. Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ba tare da an wahala ba. Allah ka ba lafiya da mun aikata alkhairi. Amin. Wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa wannan rana. Allah ya ji kansu ya sa su huta ya musu rahama ya kyautata makwanci idan tamu ta zo. Allah ya sa mu cika mana masu imani. Amin. Kamar kullum dai muke cewa ku huta cikin